Hello, 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 hello. Alright, welcome everyone. Hello, Autophobic. Autophobic did not sleep again. Hello, Devo. Alright, let's go right away. Wait, let me see the extraction. Forgot how to sleep again. Mersault looks so old! Who needs sleep? Oh my god. I already have the I don't have Yisang. Yoshi I have? So Heathcliff is in here as well. Oh. Naruhodo. Anyway, let's go. Where is it? This one. You shot. Hello, Equinox. Hello. Can I flex a little bit? Sure. What is this? I see. You got Prince Mersault with 13 paid lunacy. Nice! Congrats! Congratulations! We're not planning to pull Mersault, so... yeah. Congrats though. You wanna try him? I don't know. Biscuit also got Mersault in 10 pulls. Nice. I'm not gonna pull for Mersault. We're probably gonna dispenser. I'm gonna save my pulls for when Ryoshu have her banner. Which is kinda close, right? Because Kanto 9 is almost here. Wanna borrow mine to test him? Are we friends in game? I don't know if we're friends in game. Not sure, maybe we're not friends. Later, after this cutscene, if you're still here. Or I can skip this for now. Yeah, after this story, yeah, you can add. Also, hello, Todoko! Good morning? Afternoon? Okay, let's start the story. There's VA here, right? I hope. Alright, how did this happen? First, we boarded the warp train to get to our next destination, P-Corp. Got into our fancy first-class flash-freeze hibernation capsules and... we were supposed to arrive at P-Corp after a quick blink of an eye, but... yeah! There's PA. Good after morning. I see. PA is in a bokak Intervallo. Nice. Hello, Amanor. Yeah, Eddie likes this, yeah. He said this is his favorite Intervallo. The first thing I saw when my vision returned was the perplexed look on Faust, who had entered hibernation at the same time as I did. Then I realized that we woke up mid-transit on the warp train, which could only mean that we're now stranded in some lost unknown dimension. 혼란스럽겠지만 Starting a bit ahead of schedule? Yeah! So we can finish it. But before night. What? What the beep happened? First things first. Let's rewind and return to the very start of this highly unfavorable situation we find ourselves in. A few days ago. Send request? Okay.
워프 열차입니다. 딴테. Dante. What? Yep, that's where it all started. There I was, still perplexed by the incidents at T-Corp, with my awful idea of clearing the air by asking Virgilius for our next destination, not knowing the storm that my innocent question would bring. Hello, Ishmael. 본인이 잘못 들은 것이겠지. 맞게 들었을 텐데, 돈키호테. I'll accept it after this. 너희들은 지금부터 T사의 워프 열차 승강장으로 간다. Warp. 워프 열차의 승강장에 무언가 문제가 있는 것이로군. 그것을 해결하러 가는 것이 아마도 우리의 임무 아니겠는가? 워프 열차 승강장에 또 뒤틀림이라도 나타났나? 소일거리를 하는 데에 제법 거리낌이 없게 되었군. 하지만 그것도 아니다. T사로 이동하기 위해 워프 열차에 직접 탑승한다. 문자 그대로 I 받아들이면 될 see. 일이지. It was only natural that the seniors immediately fell into a state of collective dumbfounded shock. None of the seniors have any history of working at W Corp, but we're actually taking that train. Through that vague information we could gather from the identities, we all had some fragmentary knowledge about the terrible secrets of the warp train's operations. I initially considered hiding this information from the rest of the seniors, but since sharing things with everyone and letting them get their 2 cents, it usually ended up being pretty helpful. I've been sharing more of this as of late. 인격을 사용했을 때의 기억은 흐릿하다 못해 없는 수준이나. 관리자와 인격의 대화록을 보았을 때 워프 열차의 원리가 다소 비효율적이고 기이하다는 부분은 확실했다. 아, 10초 만에 도착하는 게 아니라 사실은 10 엄청 오래 second 운행한 trip. 뒤에 Oh my god. 승객분들의 기억을 전부 없애는 거랬죠? The wife passengers' memories. 찍고 부순다고 했던 것 같은데요. 지루함을 이기지 못해서. Oh my god, this is your bed 오랜만에 train. 걸작품을 들여다볼 수 있겠군. Ryoshu will enjoy that for real. Even when the seniors wear the identities through my identity cards, the identities, memories, or beliefs don't bleed into them once it's over and done with. I remember when Faust explained that due to the risk associated with embracing such influences, there was a filtering process to intentionally block them from reaching the sinners. That's why the sinners could use the identities of some of our worst enemies without getting infected by their philosophies and whatnot. But it also meant that they couldn't retain any new information that each identity had to offer. That's why I keep a record of some things that sound particularly important and sometimes share it with the rest of the sinners. Naruhodo. My voice doesn't really carry well past the windows, so most of our communications are one-sided, but I had an abundance of W Corp identities, so it wasn't difficult to piece together the truth behind the trains. But, maybe ignorance really is bliss. 여러분의 이런 동요와 반발은 이미 예상하고 있었습니다. 파우스트군? 그대는 벌써 알고 있었던 겐가? 본인한테 미리 살짝이라도 알려주지 그랬어. 파우스트는 모든 것을 알고 있으니까요. 당연히 여러분이 떠올린 문제를 해결할 방법도 준비해 두었습니다. Faust is so 열차를 탄다는 사실이 변하질 않는데 cool. 방법이 있다고요? 버스. 이 Hello, 버스는요? Tatsushi. 열차 안에 버스가 들어갈 리도 없잖아요. 카론도 반대. 메피 말고 다른 걸 타면 메피 밥은 누가 줘? Oh,
파우스트 씨. 워프 열차의 최후미는 화물 칸으로 편성되어 있습니다. 메피스토펠레스는 해당 칸에 결속되어 함께 움직이게 되죠. 나루도. LCB 소속 전원은 1등석을 통해 이동할 예정입니다. First class passengers. The bus begins to swell with noise again, though in a slightly different air to the alarm response from earlier. 1등석이라면 부저놈들의 지정석 같은 데 아니냐? 누구는 표 살 돈도 없어서 기차 화물칸에 끼어 타고 있는데 앞자리에서 거들먹거리면서 타던 놈들. 왜 저를 노려보시는 건데요? 전 그런데 앉아본 적 없단 말이에요. 자리 하나에 날개 Hello, 집어치고 Lyrical. 서너 달치는 된다던데. Go sleep 회사 some 재정 more. 괜찮은 거 맞아? It's 걱정할 free. 만한 재정 상태는 아니죠. 개인 캡슐 프라이빗 그 고급스러운 단어가 덕지덕지 붙은 자리가 개인별로 제공된다고 들었는데. 그런 식으로 홍보하곤 하죠. 엄밀하게는 급속 동면 캡슐입니다. 워프 열차가 실제 이동하는 시간 이상으로도 안정적인 작동이 되는 성능이니 탑승객은 눈을 감았다가 떴을 뿐인데 도착한 것과 다를 바 없는 체감일 것입니다. 그래도 Sheesh. 회사의 배려에 참 감회가 새롭구려. 이동하는 길이 불편하지 않도록 그 비싼 자리를 선뜻 내어주다니. 그러게. 원래 같았으면 길잡이 씨랑 카론만 슬쩍 1등석을 태워보내주려나 했는데. 구태여 전원을 안치기보단 관리자님과 그 충실한 조력자만 있어도 충분했었겠지만. 다들 왜 이렇게 호들갑인지. 다음 임무를 위해 가는 것이니만큼 워프 열차가 가지는 특수성에 대해 고민하고 걱정해도 모자랄 판인데요. See 역시 with you, little. 이스마일 씨 말씀대로 아무리 1등석이라 해도 워프 열차 자체가 영 꺼림칙한 곳이기도 하고 저도 역시 걱정이 돼서. I'll read your chats later. 1등석은 일반석 승객들이 함부로 올 수 없는 공간이라는 것도 알아두시는 게 좋을 거예요. 아니, 아예 열지 못하겠군요. Ishmael, who'd been holding that first-class promotional pamphlet in her hands for a while, was chattering on with fire in her eyes. 그러니까 저희는 따로 전투를 치를 필요가 없이 편안하게 눈만 감으면 되는 거라고요. 옛날에 재정이 더 좋았을 무렵에는 기념품도 하나씩 줬었다고 했는데. Merch? 모험에는 항상 고난이 따라붙긴 마련이지. 허나 칭송받는 영웅도 잠시 눈을 감고 쉬어갈 때가 필요한 법. 언제나 허름한 여간에서 몸을 늘 순 없는 일이지. 1등석. Seems like everyone was at least somewhat interested in the fabled first-class seats of warp trains. I could sense that there was a growing consensus among the sinners that even a warp train trip might be acceptable if it meant that they could ride in the first-class seats. 타야 한다면 타겠다. 꼭 1등석에 타야만 되나? 그곳은 나도 그냥 감상하는 재미가 없을 텐데. Virgilius pretended to not hear Ryoshu's question. 좋아. 그럼 다 받아들였다는 것으로 알고 출발하도록 하지. Put Ryoshu in here, 가장 중요한 질문이 남아있네. in the chaos 뭐냐? 답지 않게 쭈뼛거리고. chaos car. Don Quixote carefully began, almost whispering in a low voice. 그 1등석이란 공간에선 신발을 벗고 타야 한다는 소문이 있는데 사실입니까? 어디서 또 괴상망측한 소문을. 소문이 아니오. 요전에
지나가는 자들의 대화를 엿들었는데 일등석 타면 맨발로 타야 하는 거 알지? 하고 묻자 당연하지 그걸 누가 모르냐? 라고 하였단 말이오. 참말인가 이스마일 군? 왜 저한테 물어봐요? 저도 타본 적은 없단 말이에요. 홍보 책자에 그런 내용은 없었는데. 잠시만요. 그건 안 될 일일세. 본인은 로신한테와 한참은 안 되는 사이여야 하네. 결코 우리 로신한테를 저 홈상구들 의 신발장도 같이 내버릴 수는 없어. 이게 진짜 불빛 시선께 부탁하네. 로신한테를 옆에 같이 태우면 안 되겠는가? 로신한테. I expected Virtuous to answer with his usual exasperated rebuff. Contrary to my expectations, however, he responded in a somewhat serious tone, if tainted by that familiar annoyance. 신발은 벗지 마라. Keep your shoes on. Alright. Bum, 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 bum. Yosha. I just checked Omanor's chat. W Corp. I think W Corp is my favorite IDs. I don't know, I like it better than what is that? The Rapture one? I forgot. I forgot. W. Heisho, yeah, Heisho. This place is huge. That was my first impression for the warp train station. W. Don Quixote shouted vibrantly, immediately recovered from her previous apprehension of the sheer possibility that she might be separated from Rocinante. So each nest has one of these massive structures in them? 나라고 알겠냐? 어이, 아는 거 있어? Heathcliff asked, gesturing toward Mersault with his chin. 모든 워프 열차 승강장은 그 둥지의 특징과 걸맞는 조형과 건축으로 도시 내에서도 유명하다. 승강장의 모습 그 자체로도 도시 명물 중 하나라고 칭송하는 이도 적지 않지. I have no idea when it happened, but Heathcliff started treating Mersault like a walking encyclopedia from time to time. 메르소군! 메르소군! 저자는 서부에서 온 해결사가 맞는가? 아니다. 저자의 복장은 가죽 재질과 금속 재방어구가 아니라 원단으로 만들어졌군. 저런 직물 스타일은 남북을 따지지 않지만 서부에서는 보기 드문 동부의 복식이기에. I'm glad I'm not reading this. You know, reading it out loud. So many. 조금만 천천히 불러주시오. 메모를 해야 하니. 그럼 북부는 추운 날씨 탓에 펑퍼짐한 패션을 하고 있다고 잡지에서 보긴 했네만. 그것은 바로 코앞에 있는 자를 관찰해보면 알 수 있다. I think the Yapper infected Mersault. Just kidding. They have 4 arms? Ah!
3 seconds of screaming duet, one of utter fascination, the other of an unmitigated frustration. 대체 뭐야? 귀가 멀어버릴 뻔했잖아. 우리도 마찬가지였거든. 나는 고막 가창 음역대를 넓혀놨다고. 정신 Oh. 나갔네. Oh no. 워프 열차 처음 타보는 촌놈들처럼 왜 그러고 길을 단체로 막고 있는 거야? 아이씨, 길거도 얹어 왔는데 목표를 놓쳐서 짜증나 있는 상태인데. 진 않나? 처음 타보는 거? 심지어 워프 열차 왕복권은 내 삽이었다고. 아이 저 조심해. 그렇게 무기를 든 채로 팔 4개를 붕붕 흔들면 혹시 그대의 옷차림에 대해 조금 더 자세히 관찰해봐도 괜찮겠는가? 그래, 그 포즈로! 이왕이면 5분 정도만 가만히. Don't chill, don't chill. The fixer, with a particularly impressive set of prosthetic arms, spent a few minutes venting several of his numerous grievances at us before storming off to a different platform. 역시 도시는 넓고 특이한 자들은 많군. 저 사람도 똑같이 생각했을걸요. 전신이 의체인 사람은 역시 도시엔 흔한 걸까요? That's when Virgilia slowly walked up to our group. 그럼 도착해서 만나도록 하지. 붉은 시선께서는 함께 하시지 않은 것이요? W사의 정책상 색을 부여받은 자는 별도로 마련된 오. 열차를 사용해야 Oh, 한다더군. I see. 1등석에도 1등석이 있는 거야? First class plus. 어딜 가나 특색은 날개 차원에서 특별 대우를 해주나 보네요. 카로는 돌아가고 싶어. 매피 외로울 Mappy 거야. will be lonely. Oh no. 서로 맛이 다른 사탕을 3번이나 사주면서도 말하지 않았나. 화물 칸에는 사람을 실을 수 없다, 카론. Karon will be separated from Mappy. 그럼 파우스트 씨, 네, Hello, Lawrence. Virgilius, after exchanging a knowing look and nod with Faust, escorted the particularly peeved Charon away. 단테. 저희는 이쪽으로. We followed Faust's guidance to the entrance of our train car. Yeah. 또 좀 돌아오는 걸? 그리고 이게 말로만 듣던 웰컴 푸드 앤 드링크. 아 그래, 한두 Food 푼도 and 아닌데 이런 drink? 것쯤은 있어줘야지. The general response to this room was a surprise at the rows upon rows of expensive-looking sizable capsules. Flash freeze hibernation, huh? I guess literally freezes our bodies in a flash. Faust, are these flash freeze hibernation devices safe? 안전이라는 말씀은 These things are supposed to freeze us solid, right? Can we really come back from something like that? 일시적인 사망 상태에 이르는 것은 맞지만 세포가 손상될 새도 없이 동결하는 것이니까요. Temporary state of death. 일반적으로는 문제 없습니다. 동결 시에 발생하는 밀도의 증가나 It's like the cold 수분 sleep. 결정이 날카로워져 세포를 훼손하는 문제도 이 모델은 전부 해결한 것으로 파우스트는 알고 있답니다. I missed about half of what you said, but your point is that it's safe, right? 적어도 파우스트가 알고 있는 선에서는 그렇습니다. 혹여 문제가 있더라도 결국 도착 시에는 원점으로 돌아오니 문제가 없는 것과 다르지 않겠죠.
야, 안전하다는 걸 저렇게 길게 말하는 것도 재주다, 재주. 네. 파우스트는 모든 방면에서 재주가 있으니까. Ooh. Well, she's right. Okay, but that still leaves a lot to be worried about. Just as I was wondering, however, I realized that there was something odd about the way she phrased that answer. As far as Faust is aware, are you saying that it could be wrong? 파우스트는 대체로 틀리지 않습니다. 하지만 신도 아니죠. 파우스트가 아직 구하지 못한 정보도 세상에는 존재합니다. 그렇기 때문에 사실은 말할 수 있어도 진실과는 어긋날 수 있는 것이죠. Okay. 그래도 1등석이 좋긴 좋네. 피사 정도면 북부 끝자락에 있는 지역인데 눈을 감았다가 뜨면 도착이라니. 준비되었는가, 로시나테오? 이제부터 길고 긴 여정이 시작되는 걸세. 그러고 보니까 돈키호테 I don't know why there's no music. 그 신발 빨긴 하는 거야? I mean, BGM is on. There should be music. I don't know why. I don't know why there's music here. Where'd that come from, Rodia? 아니, 생각해보니까 우리 그 고래 뱃속에서 한참 갇혀 있었을 때 기억나? 그 고래가 터지면서 온갖 찌꺼기들이 다 묻었었잖아. 옷이랑 Restart 신발 after 거 this 없이. segment. 그랬죠. Free lunacy coming 우리 그 soon. 살점이랑 피 같은 옷들 세탁하느라 고생 좀 했었고. 별로 유쾌한 기억은 아니지만 그랬었죠. 그때 돈키호테 혼자 저 운동화를 끝까지 안 벗고 버티고 있었다니까. Rodia. 듣고 보니 좀 꼬질해 보이긴 하네요. Don Quixote. 자네들 자신의 애마를 품 안에서 함부로 떼어놓는 기사를 본 적이 있는가? 기사 자체를 본 적이 없는데. 그렇다면 이제라도 보고 듣고 기억해 두시게. 저자들은 단 한순간도 조용히 있는 법이 없군. There's VA but 와. no music. 그런데 오티스 씨도 이런 곳에 와보신 적이 있나 봐요? 뭐 옛날에는 이런 비슷한 VIP 좌석을 제공받고는 했지. 유난 떨 필요는 없다. Otis, who was sitting there and shaking her legs, suddenly asked Faust a question. 어이, 1등석에는 한 번도 사고가 난 적 없었던 거 확실하겠지? 여러분의 불안감 조성을 방지하기 위해 워프 열차에서 일어났던 사고에 대한 기록들은 열거하지 않겠습니다. 그게 무슨... 곧 출발하려나 본데요. 피사행 PW612 워프 열차 곧 탑승 수속을 마감합니다. Seniors who were either leisurely enjoying their complimentary snacks or taking a look around the first-class car suddenly became a lot busier. 그럼 너무 늦기 전에 캡슐에 들어가도록 하죠. Oh no, why isn't this... The other seniors made it into their capsules, no problem, but I felt like I was the only one who was fumbling. 긴장하셨나요, 단테? I think so. 워프 10분 전. Get inside! 제가 돕도록 하죠. 우선 내부에 기댄다는 느낌으로 서신 뒤 Faust expertly guided me into the capsules as though she'd done something like this before, then pressed the button inside the capsules that closed the hatch. 너무 걱정하지 마세요. 금방 다시 보게 될 겁니다.
We'll meet again. I thought I heard a brief sigh, but the hatch shut tightly before I could ask her 우리 anything. 열차는 이제 워프하겠습니다. 좌석 벨트가 단단히 메어졌는지 다시 한번 확인 부탁드립니다. The last thing I saw before my capsule began to fill with gas was Faust climbing into her own capsule opposite of mine. Little did I know back then what she really meant by we will meet again in but a moment. 단테, 일어나야 합니다. 단테, But one thing I knew for sure was now there's music. 상정 외의 상황입니다. That something had seriously gone wrong. Music at the end only. Bruh. Let's see, maybe there's music here. If there's no music, I'll restart. Oh, there's music. We're here already. Wow, I guess that wasn't an exaggeration at all. It all really happened in a blink of an eye. As always, Faust was giving me her usual look, which was a complete lack of any emotive expression. Which I suppose is why it didn't immediately register that something had gone awry. 아니요. 도착하지 않았습니다. Alright? Huh? But once I finally came to and had some time to digest that odd reply, I looked up at her face once again and realized that her expression was more antsy than usual by a microscopically minuscule degree. So, this train is still running? 그렇습니다. Then, where are we? 어디인지 알 수 없는 좌표의 차원 We 어딘가에 are 필요하고 있을 stranded! 것이라고 판단되네요. I took a reflexive, deep breath from the sheer horror of the numerous implications stuffed into that dryly delivered sentence. When that passed, the first thing that struck my mind was that we were about to suffer the very thing that we were so worried about. I see. But I soon found myself calming down. Yeah, this had to be a part of Faust's plan. She probably saw this coming from a mile away. I don't think so. I'm sure she's about to proudly tell me every little detail of her plan that will help us out of this situation. But this is all just a part of the plan, right, Faust? That was an unusually long silence from Faust. 절반은 맞고 절반은 틀립니다. With that, Faust left me to flounder in the chaotic stream of vaguely terrifying information as she began stopping by each capsule to wake the sinners. 벌써 도착한 거야? 야, 진짜 오하요. 갔다가 뜨면 아닙니다. 뭐야? 진짜 도착한 거야? 정말 눈 감았다 뜨니까 아닙니다. It just answers with no. 도착한 거예요? 생각보다 겁먹을 필요가 전혀 없. 아닙니다. No. So there's really no music on that part then. 아직 아무 말도 Before Yi-sung can say a word. There was a brief cheer, a little hurrah about regaining our colors, followed by a flat-toned explanation of our current predicament, which was then followed by a long, loaded silence, which was a sequence of events I had the pleasure of watching play out on about 10 consecutive occasions. 단테, 혼란스럽겠지만 우선 지금의 상황을 다시 한번 설명해야만 할 것 같습니다. And that brings us to the present. 그러니까 지금 이 열차는 아직도 운행 중이고
우리는 어딘지도 모를 차원을 떠돌고 있다는 거냐? We are in Black Dimension. 뭔가 멋있게 들리는군. 제일 중요한 건 이 모든 상황이 벌어질 걸 파우스트, 당신은 처음부터 알고 있었다는 거고. Shadow Realm. 뭐 하자는 거야, 당신? The sinners each begin to voice their anger. Of course, this wasn't the first time Faust and Virgilius intentionally and knowingly omitted certain details about what's to come. 이게 말이 된다고 생각해? 여긴 계획이 틀어졌다고 문 열고 도망갈 수 있는 공간도 아니잖아. 문을 연다 하여도 수천 내로 몸이 산산조각 날 것이다. 그래도 파우, 앞으로 어떻게 할지 정도는 다 계획해 둔 거지? 그렇지? She don't have a plan, I bet. Look at her expression. Faust, whom I had rarely ever seen at a loss for words, was unusually slow to respond. 뭐야? 저 왜 저렇게 얼빠진 모습인데? Oonga boonga, no plan. She gives me a sideways glance. There must be something she can't discuss in front of the sinners. Guys, let's pause for a bit. She said that something unexpected happened. The other sinner's anger was completely understandable. It also makes sense that this continued lack of communication was harming our trust in Faust. No! Alright, we're going to go over the situation from the start, okay? But just letting things play out might really turn everyone against Faust and for good. No! Besides, I doubt Faust woke us up in the middle of the trip just to spite us. First things first, I gotta get the sinners to calm down. Then I'll ask Faust to tell us what happened. If there's a problem, we'll figure it out and deal with it as we move along. Ryoshu plan. Tell us what's going on, Faust, all of it, and in a way that we can all understand. Let's hear her out first. Is that okay with you guys? I want a hot dog. 당신이 그렇게 I'm hungry. 정하셨다면요. 따라가도록 할게요. 그래. 화만 내서 해결된 일이 별로 없긴 했지. 감사합니다. A foot long. After some time, the gist of Faust's explanation was as follows. The cost of this issue, as always, involved a certain contract and a unilateral decision from the higher-ups of Limbus Company. W Corp, having caught the wind of Limbus Company's recent distortion contract management promotions, decided to contract us to deal with a mysterious repeated series of incidents suspected to have been caused by distortion after multiple failed attempts to resolve it on their own. Of course. 뒤틀림 현상 자체는 문제가 없었을 겁니다. 저희가 가진 정보와 일치한다면 워프 열차가 도착하는 대로 그 뒤틀림은 W사의 처치를 받아 승객으로 돌아갔을 테니까요. 하지만 The real issue was that the passengers were disappearing. Oh no. 사라진다니? Spirited away. 열차에서는 그러고 싶어도 그럴 수 없지 않은가? 그 부분을 포함하여 저희가 이유와 결과를 알아내야 하겠죠. Did W Corp share anything to get us started? 그 점이 이번 오해를 만든 가장 중요한 부분인 것 같군요. She explained that W Corp refused to share anything about the trains because they were concerned about disclosing the secrets of their singularity. That's probably why they sought out an upstart business like Limbus Company to deal with this, now that I think about it. We wouldn't even know where to start if we didn't have
access to information that the identity cards had to offer. Faust produced what appeared to be a key card with a W Corp logo on it before continuing with her explanations. 대신 이 동면 캡슐을 언제든지 열어둘 수 있는 마스터 카드 키를 받았으니 Mastercard. 의뢰를 해결하면 저희는 메피스토 팰레스에서 이야기했던 대로 동면 캡슐로 돌아가 안전하게 도착할 수 있겠죠. 날개라는 건 왜 하나같이 이 모양인 건지. 중요한 단서는 전부 감추고 정답을 찾아오라고 하는 건 True. 좀 불친절한 것 같네요. That's so 적어도 true. T사에서는 멋진 배지도 주고 대표님이 조수로 따라와서 이것저것 설명해 주셨는데 말이에요. 파우스트 씨도 마음고생이 많으셨을 것 같아요. Some seniors grew more receptive after her explanations, albeit with a sigh. 그래도 뭐가 있다는 티 정도는 내줄 수 있었을 텐데. That's true. 맞아요. 이해가 아주 안 되는 건 아니지만 파우스트 씨의 행동이 하나하나 감시당하고 있는 건 아니잖아요. 그건 Faust looks so sad. It's okay, Faust. But not everyone was willing to let this go without saying their piece. 다음엔 참고하도록 하죠. And that's just about all I can do for her. It's an undeniable fact that her actions have disappointed the sinners. This is Faust we're talking about, though. I'm sure she has backup plans to get us out of this situation. 그래서 이제 우리가 어떤 일을 하면 되는 거지? 그래, 뭐 일단 일은 벌어졌으니까 여기서 평생 썩어야 하는 상황은 피한 것 같고. 그 부분을 관리자님과 잠시 상의해 보도록 하겠습니다. Ryoshi plan. Discuss. But discussing things with other people is very unlike Faust. What are we discussing, Faust? 목소리는 낮추는 게 좋을 것 같군요, 단테. Why are we whispering? Her secretive attitude only exacerbated my already battered sense of safety. 제젤 샤프트. 아니, Oh 연결되지 않습니다. no! I'm sorry, what? 저는 파우스트의 정보를 열람할 수가 없는 상태입니다. Oh no! And just like that, the ominous feeling I had turned out to be right. No! I've become so dumb. 안녕하세요, Gabriel. Oh, it's battle time. Yosh, ikuzo. Wait, who are we taking? Are we taking charge team? I guess so. I mean, they have the, they have that plus, yeah. Unga Boonga team. I'm taking charge, I guess. I'm not gonna take the low level ones though. But we have to take them because of their plus sign. I guess this is it. I don't know. Yeah, just back up because they're not really properly leveled. I'm just gonna use this one because that's the only one leveled. Faust though. She's maybe I should just use this Faust? Wuthering Heights. Dimension Shader. I don't have that one, unfortunately.
Man, my Yisang. A poor Yisang. I do want to use this one, but I don't know how to use it properly. Heisho Faust? Okay. Forget Yisang. Oof, yeah, oof. I wanna use that Yisang with Ryoshu, Encore Ryoshu. Team kill Yisang, yeah. Wait! Is there any W Corp Autis in our support with Shredder? Ah, I can't because I'm using Mersault support. Never mind. Alright, which are we taking? 마침내 현장 투입인가. Konnichiwa, Chrysanthemum. Lurk well. Also, hello, Gabriels, by the way. 안녕하세요. I was thinking taking OT support with Dimension Shredder. You know what I mean? Ego. No one have it. No one have it. Ah, yeah. Wait. This one maybe have it. Ah, this one have it. I don't know whose artist is this. Grabs at 120. What are we taking, Devil? Let's go Ryoshu solo. I mean, I'm not using Faust W Corp, so... Yeah, I'm at 100% at the moment, since I'm not using Faust. I don't have any Dimension Shredders. Too bad. I don't have that much ego, actually. Yisang, they don't have it. The only ego I have for Yisang is this one. Wait, that's not Yisang, that's Honglu. Yisang, just the base one. Ah! Oops. The rest back up. 독재팀의 의로움을 세우기 위해서라면 다들 투입이군요. 자, 의뢰로군. 원하신 수분께서 청소 각 정리 요원은 위치로. 곧 열차 정리가 시작된다. Alright, let's go. 에고 침식도 양호. 아마도. Stage 28. Wait! Double check up! Alright, Devo, take her. I hope everything's okay. If that's what you mean by checkup. Get well soon! What do you mean you can't? 말 그대로입니다. 평상시에 얻을 수 있던 파우스트의 의견과 정보를 Sport muscle? 아무것도 Yeah. 얻을 수 없다는 뜻이죠. Ah, I see, see. Go on, Devo, take your time. I got this. Maybe. I hope everything's okay. Oh, what if everything about this situation is something you don't have access to yet? Like you said last time.
그럴 가능성을 배제할 수는 없지만 그것에 대한 것도 확실하지 않습니다. Faust's answers have always been perfectly accurate and methodical when sharing information. I don't think she's ever said a sentence that was this full of speculation and doubt. Then Faust, right now you're... 네, 지금은 제가 갖고 있는 지식만을 활용하고 있습니다. Oh... 원인은 알 수 없습니다. 차원간 이동에 의한 문제 대비는 충분했을 테지만 아마 파우스트는 이런 예측 불가능한 차원과의 연결까지는 상정하지 않았던 것이겠죠. 혹은 상정했다 한들 아직 교차 관측을 하지 못했을지도. 그것도 아니라면 아닙니다. 탑승 직전까지만 해도 파우스트의 연결이 끊기게 된다는 정보는 없었습니다. 솔직하게 말해 부분적인 당혹감을 느끼고 있는 상태입니다. Alright, I get it for now. Now that changes everything. I recall the last thing I saw before the hatch on the capsule closed, when Faust told me not to worry too much. Okay, this is just a minor setback. Nothing we can't beat, right? We got this. I began to mutter like I was trying to convince myself. As the manager, my job is to calm everyone down and set their sights on the future, just as Faust did for me immediately before the hatch closed. If you're right about why you were disconnected, then that problem will solve itself once we're off the train. And if we do ever run out of options, I'll just turn the clock and see what happens. Don't stress yourself too much. We still have a lot to work with. Your knowledge, my clock, the seniors, and I could feel my confidence taking a hit with every word that came out of my metaphorical mouth. But that seemed to be enough for Faust. She nodded. 네, 알겠습니다. 그리고 수감자들에게는 운행 중인 워프 열차에 있다는 것만으로도 충분히 혼란스러워하는 것 같으니 구테여 파우스트의 현재 상태에 대해서는 공유하지 않는 편이 좋을 듯합니다. 뭐야? 그럼 이 열차문을 부숴도 다 뒤진다는 거야? 어휴, 그러니까 히스클리프 씨 힘으로는 부술 수도 없다니까요. 여기서 10억 년 동안 Yeah, that might be best. 그래서 이제 어떻게 하면 되는 거지? 객실을 샅샅이 수색하거나 뭐 그런 거야? 큰 틀에서는 맞다고 할 수 있겠네요. Faust cleared the air with a cough before continuing. 우선 이 열차는 운행을 시작한 후 A사 표준 시간을 기준으로 3일 정도 지난 상태입니다. 저는 림버스 컴퍼니와 W사의 계약 내용대로 캡슐에 비치된 마스터 카드 키를 획득하고 3일 뒤에 자동으로 열리게끔 설정했죠. 3일? 눈을 감았다가 떴을 뿐인 것 같았는데 3 days? 동면이란 건 이런 느낌인가 봐요. 이미 알려진 대로 일반 석칸에서 1등 석칸으로 들어올 수 있는 방법은 없기 때문에 이곳은 아무런 변화가 없지만 제 추측과 W사의 부실한 설명을 합쳐보면 일반석은 이미 문제의 상황이 진행 중일 것이라고 생각됩니다. 그 뭐야? 지들끼리 치고받고 싸우다가 팔다리 뜯고 그러는 걸 말하는 거냐? 아니요, 아니겠죠. 사흘 만에 그렇게 되는 것도 쉬운 일이 아닐 뿐더러 그런 상황에 우리를 투입시키지는 않았을 테니까요. 정확합니다. 제가 생각하기에는 아마 Opinion. 잠시만 기다리게. Just as Faust was about to continue, Don Quixote raised her index finger to her lips and signaled her to be quiet.
뭔가 들리지 않는가? 어? 아니, 두드리는 소리인가? 분명 이 문 너머에. As Dawn Quixote kept listening with her ear to the door, an odd expression of half curiosity and half horror appeared on her face. 아무래도 저기에 무슨 파우스트군? After that very distressful noise, everyone simultaneously turned their heads to look at Faust, who closed her eyes briefly in thought. 잠시 비켜나시죠, 돈키호테. 직접 보고 대응하는 편이 나을 것 같습니다. With that, she produced the master key card from her pocket and approached the panel installed next to the door. 뭐야 잠깐. 이 문 열려는 거야? 히스클리프 씨의 평소 조언을 한번 따라보려고 합니다. 고민하기보다 직접 몸으로 부딪히는 편이 때로는 더 나을 수도 있다는 거요. 어? Just gonna get going. 조언. 뭐 틀린 말은 아니지만 갑자기 왜 이래? 어차피 We choose 저도 violence 직접 this 보지 time. 않으면 아무것도 추론해낼 수 없을 테니까요. Bleep. After a brief mechanical beep. Hideous creature suddenly crashed through the open door and charged wildly in our direction. Violence! Ooh. They look... Oh, they are peers. なるほど. Pam, 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 pam. Wait, what? I don't have it? Eh! Oh yeah, this is different. We're so good. 꿰뚫려라. Wanna start for the bonus? I guess so. I thought I have it. 우술꼴소리건 상관없다. 나는 다시 돌아온다. 워더링 하이츠를 통째로 Wuthering 씹어버릴 그 Heights. 순간까지. Okay, let's go. 왕의 행진이다. Skip through the story. 오작 터뜨려주지. 행진의 꽃, 이것이 서곡의 피날레다. 왕의 비호를 하사. Oh! Oh no. 내 안에 갇혀주마. I forgot about that. The flashbang. Pam, 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 pam. 내가 눈에 새겨주지. Wait a second. Oh well. 틈나군요. 지키기 모든 직접 누군가의 발견. 지킬 게 많거든. 벌써 끝나가는군. Oh well.
맘. 오자 터뜨려주지. 이제 깨우치시. 벌써 끝나가는군. 맘. Nice. 파우스트 군, 이들은 승객의 모습을 하고 있었지만 We use dimension shredder. Any rip space or any rip dimensions or warp train map, you get the red flash as a warning. Warning for chaos. 제대로 사리분별을 할 수 없는 이성이 존재하지 않는 자들 같았네. 마치 그 고래에 의해 백화된 것처럼요. It's the whale all over again. Don Quixote, who hesitated until the last second to raise her weapon against them, hung her head mournfully. Normally, Faust would have told her more information about those monsters before the fight began. And she would not have been burdened by the sheer thought of bringing harm to the innocent. Faust began searching the area, closely observing various bodies and the general area for information. 오늘따라 주위를 많이 돌아보는구려, 파우스트 양. 아, 그러게요. 평소 같았으면 저희가 관찰을 하고 있을 때 결론을 내주시지 않았나요? Seniors were starting to realize that there was something off about Faust's behavior. They might even soon realize that there's something wrong with Faust. 돈키호테, 이들은 죽지 않았습니다. 자세히 보시죠. 파편과 파편 사이에 무언가 이어져 있지 않나요? 이 공간은 시간이 멈춰 있는 것으로 보입니다. 그러니 죽음에 달하는 끊어짐이 발생하지 않고 이어져 있는 것이죠. To my relief, Faust managed to correctly figure out what's going on like her usual self, even if it took her slightly longer than it usually does. Hey, what do you say? We got this! 뭐라고 했어? Oh, nothing. Sounds a little grossed out, the Faust? Eh? Doesn't sound like that to me. But I'd forgotten that not all seniors were content with nodding along to whatever information Faust told us. 시간이 멈춰 있더라. Yisan grew pensive, seeing that Faust's lips parted for a moment before closing shut. I was starting to get a good read of her expressions. That was an unmistakable look of regret, however short-lived. 이 차원 바깥에서 바라볼 때는 멈추었다고 느낄 정도로 시간이 아주 Decelerated. 긴들여져 있다. 그렇게 볼 수 있지 않겠는가? 네, 이상 씨의 의견이 합리적이겠네요. 파우스트 씨가 틀린 적도 있으셨나요? Wow, Isang sure is the expert when it comes to time-related phenomena. Can you summarize it in easier language now that we're broaching the subject? 그래도 되겠는가? Isang began to elaborate with gentle enthusiasm. That was close. 간단히 풀어 말하면 이 열차에는 죽음이 존재하지 않소. 너무 생략한 것 같은데. 말을 얹자면 사마리군, 이자
심장이 뛰고 있네. Don Quixote lowered her head and listened closely to what appeared to be a dismembered torso and shouts with relief. 이들은 퍼즐 조각이 여러 개로 나뉜 것처럼 단지 활동할 수 Unassembled 없는 cheeks of 상태로 Basil. 나뒹굴고 있을 뿐이야. 몸이 분리된다는 과정은 진행되었지만 이 열차의 존재는 보존되고 한없이 유예되므로 그저 한없이 가늘어져도 끊어지지는 않는 생명만을 붙든 채 이리 널브러질 뿐이지. 어려운 말은 잘 모르겠지만 아무튼 죽지는 않은 것이군. 이들의 파편이 연결되어 있다는 것은 아무리 뒤섞여 있어도 결국 파편끼리의 실타래를 따라 모아보면 승객 하나하나를 특정할 수 있다는 뜻이겠죠. 자연스럽게 W4의 정리요원이라는 직책이 생긴 이유를 추론할 수 있겠습니다. 누군가는 이 퍼즐들을 조립해서 구별해둘 필요가 있을 테니. 나르호도? It's really baffling to me that a travel like that even exists. 날개에 사는 일치고 심하지 않은 게 어디 있겠어? Still, I guess that means that as long as the train arrives at the station, the passengers will all be put back together like nothing happened. From what I learned through the W Corp identities, their main job was to gather chunks of flesh together to bring them back to their original shapes before they boarded the trains. Oh, sheesh. It's a lot more visceral when I have to look at it in person. 그거 Hello, 그건 좀 A-Fire. 다행이군. It soon clicked in me what Faust was, though with some awkward effort, trying to do as I watched Don Quixote sigh with relief. Maybe Faust was trying to cheer Don Quixote up in her own way. Who she was a while ago would not find it even necessary to do something like that. In before you haven't sleep. What? 단테, Just early. Huh? What's up? Oh, time to whisper, right? 네, 정보를 수집 중입니다. Well, if there's anything I can tell you. Faust cast a dark gaze toward the chunks of flesh. Her gaze remained fixed upon them as she whispered. 이들이 뒤틀림인지 혹은 환상체인지 아시겠나요? Oh, yeah. I actually wanted to ask you about that. They weren't humans, that was for sure. From them, I felt the same sensation I felt from monsters. Something inexplicable, an unclear sensation or an aura. I've felt this somewhere before, I'm sure of it, but I couldn't quite pinpoint the source of this sensation. One thing I do know for sure is that this sensation was not the same feeling I got from abnormalities, distortions, or even the peccatula. If I had to lean one way or the other, I'd say they're closer to distortions. I'm sorry, I don't think they're either of those. 확신할 수 없는 건가요? Again, I'm not sure how I can explain this, but they are very, very similar to distortions, but also different. If you had to ask, then I'm gonna guess Faust doesn't know. 파우스트라면 알고 있을 수도 있겠지만 적어도 지금의 저는 알 수. Oh man, I feel like I should apologize for that. 그러실 필요는 없습니다, 단테. 불확실한 정보지만 그 덕에 한 가지 추론에 도달할 수 있었기 때문에. 그리고 직접 정보를 수집하며 논리적 결론을 만들어내는 것도 예상보다. She paused, holding a bloody, slimy chunk of flesh in her hands. 지금 심층 조각 들고 혼자 웃은 거야? 드디어 각성한 것인가. The awakening. Awakening of Faust.
훌륭한 전시회였어. 나이스. 이걸 오히려 고맙다고 말해야 하나? Multi-crack office. Oh. After a round of intelligence gathering from Faust, we opened the door to the next cabin, only to be greeted by a loud commotion. 저희 외에도 생존자들이 있는 모양이네요. I'm gonna be chilling. Chill well, a fire. 위험에 빠진 승객들인가 보군. 이 몸이 그 와중에. 워. Oh, this is the person earlier, I guess. Yeah. A four-armed woman suddenly jumped in our path. 갑작스럽게 튀어나오는군요. Faust stumbled a little, inadvertently slapped by the figure's swinging arms as she pushed us away. 내 쪽에서도 당신들이 갑자기 튀어나온 거거든. 좀 위협적이니까 그 커다란 칼은 치워주면 안 되나? 위협은 무슨 위협? 저기 저 사람들 지키려고 들고 있는 건데. 뭐야? 요새도 그런 구식 생체형을 달고 다니나? 나 참. 아이씨, 구식의 때론 제일 빛을 발할 수 있다는 걸 보여주랴? 그대 복식을 보아하니 북부의 사람인 게로군. 아이, 이 와중에 무슨 오타령이야! 아무튼 이쪽이나 그쪽이나 같이 사고에 휘말린 상태 같아 보이는데 비켜주지? She seemed to be sizing us up for a moment. 너희를 뭘 믿고 이 안으로 보내줘? 안 물렸다는 증거 있어? 내가 이곳을 어떻게 지키고 있었는데? It's like a zombie, 물렸다니. kinda. 뭔 소리야? 왜 아무것도 모른다는 표정이지? 일반실에 있었으면 분명... 잠깐. 너희 1등석에서 왔어? 네. 캡슐에서 방금 깨어난 상태였어요. 보기에는... 1등석이라... 진작 말하지. 내 이름은 사샤. 멀티그렉 사무소 대표야. Shasha. With that, she lowered her weapons and allowed us to pass. 사샤, 당신도 이 객실에 계속 계셨던 건가요? 뭐 그렇지. 우리 해결사 사무소에 T사 쪽 의뢰가 들어와서 잠깐 넘어왔는데 열차가 이딴 식으로 고장난 데다 아니 고장난 게 맞나? 배고파지지도 않고 졸리다는 느낌도 잘 안 드는 것 같고 이거 좀 수상하긴 해. 의체인데도 그런 게 느껴지셨나요? 아, 먹고 자는 게 취미라. 그쪽은 특별히 신경 쓴 부품이거든. 잘 느껴지지? 그것보다 그 밖에도 일어난 일이 있지 않나요? 아, 그래. 완전히 난리도 아니었다고. 정신 사납군. 촐싹대지 않고 말할 수는 없나? 팔이라도 덜 휘적거리면 좋겠는데. 그건 좀... 싸우다가 의원이 전부 부서졌거든. 새 의원이랑 싱크를 맞추려고 움직이고 있으니까 이해해라. 아무튼 뭔 일인지는 모르겠는데 갑자기 열차에 탄 승객들이 이 사람 저 사람 가리지 않고 막 이상한 괴물로 변해버렸어. 정체도 모르겠고 말도 안 통한다고. 다행히 나랑 저 사람들이 타 있던 칸은 괴물이 적게 나타나서 내가 몇 동강을 내버리고 여기 빈 객실로 데리고 나온 거지. 빨간색이 3,200 하나, 빨간색이 3,200 둘. 저 승객들이 변해버릴 수도 있는데도 불구하고 보호할 생각을 하셨군요. 그거야 당연한 행동이지. 해결사들이란 선두에 서서 약한 자들을 보호하는 존재들이니.
나는 이미 이 승객들을 사흘 동안 지켜봤어. 그리고 지금껏 한 명도 변하지 않았고. 지금 이 캡슐 칸 너머는 죄다 지옥도가 펼쳐져 있는데 앞쪽으로 끊임없이 넘어오려고 하는 걸 보면 뒤에서부터 뭔 일이 벌어져서 앞으로 번졌다는 게 내 추측이야. 그렇군요. 내 이야기는 여기까지. 그래서 너희는 뭔데? 1등석 부자분들께서 어떤 연유로 이런 서민들이 있는 곳까지 행차야? 여기서 뭔 일이 We're not 벌어진다는데 rich though. 당신들의 고급스런 1등석 칸에는 아무도 들어갈 수 없었을 텐데. 저희는 W4에서 이번 사건을 해결하기 위해 고용한 해결사! 네, 해결사입니다. Faust nodded reluctantly as she affirmed Don Quixote's boisterous declaration. 그 인원을 전부 1등석에? Prince Marcel's so fun to play with. Nice. 아니지, 잠깐. 그럼 W사는 처음부터 이렇게 될 걸 알고 있었다는 건가? 근데 진짜 날개의 의뢰를 받은 거 맞아? 믿음이 안 가는데. 이미 잘 아시겠지만 해결사들 간에 가장 중요한 건 계약과 그 이행이죠. 그리고 W사는 다른 날개들 이상으로 보안을 중시하고 있고요. 아, 비밀 유지 서약을 했나 보군. Non-disclosure agreement. 외오피 협회 계열이랑 얽히면 골치 아프니까. 그래서 증거는 없다. W사에서 사전에 받은 마스터 카드 키입니다. 어지간한 문은 열 수 있죠. Faust produced a master key card from her pocket. I guess there isn't any other way for us to prove that we're actually contracted by W Corp. 카드 키? 이걸로 잠겨있던 1등석 통로를 열고 W사 로고에 꽤 고급 재질. 진짜 의뢰를 받았나봐. 좋아, 따져 묻진 않을게. 돈도 안 되는 일에 연루되고 싶은 마음도 없고. 일을 해결하려면 뒤로 가겠다는 거네. 그렇죠. The fixer finally got out of our way. Then, with one of her free hands, pointed toward the opposite door. 죽으러 가겠다는데 말릴 필요도 없지. 아니면 뭐 실력이 대단하면 다 구해서 돌아올 수도 있겠지만. 경력 고맙네. Thank you, 해결사 Sasha. 사샤요. 이것은 자네에게 맡길 테니 부디 본인을 대신해서 이들을 무사히 지켜내시게. Don't die. 저기 이 뒤에 있는 괴물들을 처리해 주러 가시는 건가요? Just as we were about to reach the other end of the car, a little passenger pulled on Don Quixote's coattails. 그렇단다. 우와, 그럼 언니는 유명한 해결사예요? 그렇지. 본인은 명망 높은 해결사 라네. 우와, 저도 언니처럼 해결사. 예, 너무 치근덕대면. 아유, 죄송합니다. 저희 애가. 아닐세. 괜찮네. 더 놔둬도 되는데. 해결사가 꿈인가 보구나. 당신 같은 자가 열차에 탑승하고 있어서 다행이긴 하군요. 저런 어린아이도 구할 수 있었으니. 무슨 말이야? Welcome back, 왜 Debo. 같은 바닥 처지끼리. Are you still in the hospital? 당연히 머릿수대로 긴급 보호비를 거두려는 거지. 왜 자꾸 둘 다 똥짠지 같은 소리야? 그렇군요. Oh, you're home already? That's pretty fast. I don't think Don Quixote needs to hear what she just said. 파우스트 씨, 다시 봤어요. 무엇을
I see. I thought you would have 일부러 그런 to 거였죠? stay for a while. 저자가 순수한 마음으로 승객들을 보호할 마음은 없었다는 거 When I 알면서도 go check up, it usually 돈키호테 takes an 씨에게 hour. 공조해 준 거예요. 또다시 시끄러워지면 골치 아프겠다 싶었는데 다행이에요. Are they gonna 보셨어요? test your blood? 눈이 얼마나 반짝거리던지. 평소에도 그랬지만 오늘따라 의욕이 완전히 넘쳐흐르고 있다니까요. 돈키호테 씨. 눈. Faust strode towards Sasha with a question. 마지막으로 하나. 궁금한 것이 있습니다. 질문 하나당 30만 원. 30K! 같은 바닥 처지끼리. 그런 판단은 유감이군요. 저희 쪽 의료가 성공하고 나면 추후에 W사에 적극적인 협력 사무소가 있었다고 제보해 드릴 수도 있을 텐데요. 뭐야? 진짜? 무슨 질문인데? 혹시 상대하셨던 괴물들의 눈빛이 모두 붉지는 않던가요? Sasha paused her swinging arms for a moment upon hearing the question, appearing to either be in thought or trying to recall something, then answered. 글쎄, 온통 붉은색인 괴물이긴 했는데 은색이 중요한가? 일단 내 의안도 빨간색이고 저 승객도 눈이 적색이었고 거기 너희 쪽에 칼 메고 있는 녀석도 눈이 빨갛잖아? 이런 게 돈 되는 중요한 정보라도 되나? 아니요. 별것 아니었습니다. What if all the passenger turned into Virgilius? You know, red eyes. Not exactly in bad condition. They said that if it's dengue, your temp will be around 39 degrees. Alright. I hope it won't turn out that way though. All passenger turned into Ryoshu. Oh my god. Chaos. Temp is normal. Should be good. Faust nodded lightly in her direction, then opened the door to the next car. God. Yes. It was just as we had feared. The scene that appeared before us looked like it came straight out of a painting of hell. Ryoshu liked the art. That's kind of whistle I want to hear during this rerun. Well, average level 41. I got this. 정리 작업 시작합니다. How about a Faust whistle? Wait. I don't want her to use her third skill for now. 목을 내놓고 있도록. 틈을 끊어. Oh! Flashback! 왜 안에 갇혀 죽어라. 행진했고 이것이 서곡의 피날레다. 왕의 힘을 하사한다. I don't know a lot about Mersault. So I really can't say anything. But good job, Mersault!
아무것도 남지 마라. Emerald is popular, isn't he? 얼얼하지? 정신 못 차릴 거야. He looks like a manhwa protagonist. Should we? 내가 눈에 새겨주지. 이제 깨우치시길. 맘. 따스한 피, 너는 가족이 되기엔 약하군. But yeah, this Mersault, it looks like he aged so much. 훌륭한 전시회였어. 하, 이걸 오히려 고맙다고 말해야 하나? After using skill 2, yeah. Wait, is this battle only? Ducks. So many stuff. 4 to 4. Oh, wait, I forgot to change Mersault. 오늘도 부디 정신을 유지할 수 있기를. Wait. Actually, 뭐죠? 내가 눈에 새겨주지. 왜 안에 갇혀 죽어라. hello, Carmen. Carmen? Yeah, Carmen. 웃어주마. Ooh. 퍼레이드와 피날레. 직접 발견. 그래, 눈높이를 낮춰라. I'm still hungry. I wanna eat more. Oh, that's good. 날카롭고 정확하게. 이제 깨우치시길. Eat more blood. If Ryoshu gave me. 너도 누군가에게 Never mind. 지킬 게 많거든. 정신 못 차려. 지킬 게 많거든. Chef Ryoshu? Yaba. 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 It's so bad. That was so bad. 오자 터뜨려주지. 차라리 I still don't know Chef Ryoshu's uptie. Oh, the devil already gave me a hint about it. I mean, if Ryoshu cook for me, you know what I mean? 벌써 끝나가는군. 날카롭고 정확하게. Ryoshu's the meal. No! No! Boulder apocalypse. 맘.
차라리 지키기 위해서라도 지킬 게 많거든. 행진했고 이것이 서곡의 피날레다. 왕의 비호를 하사한다. 파쇄 완료. Nice. We won. 좁은 곳에서 전투하는 건 제법 지치는 것 같아요. 어쩔 수 없어요. 저희같이 긴 무기를 쓰는 사람들은 좁은 곳에서 금방 지치기 마련이니까요. True. These enemies weren't much harder than the ones we fought earlier, but it was inevitable that their sheer number would eventually wear the sinners down. 파우스트 씨, 저들 정체는 대체 무엇일까요? 그래, 나도 아까부터 궁금했다고. 왜 안 알려주는 건데? 저것들은 저것들은 어떤 존재라고 생각하시나요? Faust trying so hard. 그걸 방금 제가 물어보지 않았나요? 아니면 설마 저희에게 먼저 생각해볼 기회를 주시는 건가요? Of course, Faust did not confirm nor deny his question, but Sinclair was perfectly capable of making up his own interpretation of her silence. 여러 번 싸워보니까 Sinclair so 알 것 같은 cute. 건 있었어요. 이 괴물들은 저희에게 화가 나 있거나 방해되는 존재라서 덤벼드는 느낌이 아닌 것 같아요. 맞네. 이들은 굶주리기라도 한 듯 뭔가를 향해 맹렬히 돌진하고 있었네. 맞아요. 이 열차 안에서는 배고픔도 목마름도 느껴지지 않을 텐데. 공격 패턴이 이성적인 판단에 기반하지 않았다. 그저 본능적인 공격성을 우리를 향해 Should we get 발산하고 있다고밖에 American 해석되지 않는다. Yi-sang once, Walpurgis spec? 그리고 또 뭐가 있었죠? 그리고 또 They all have red eyes. 모든 눈이 붉었던 것 같아요. Maybe these are Ryoshu's 신체 family. 대부분에 붓지 않은 곳이 없었어. 냄새는 피 냄새다. 피로 만들었겠지. 그러하다면 피가 Smell 굳은 blood. 결정화된 느낌이라고 해야 바를 테지. Yeah, the solemn Yi-sang. And he does quite good damage too. 네, 감사합니다. 모두들 유용한 정보였습니다. It was my turn to start whispering. What did you learn from that? 이번엔 운이 좋았습니다, 단테. 열차에 탑승하기 전 다음 행선지를 위한 정보를 열람하던 도중 곁다리로 읽어둔 지식이 쓸모있는 열쇠가 되었던 것도 있지만 단테의 조언대로 수감자들 또한 유익한 정보를 추려내는데 큰 도움이 되었습니다. Oh. You mean you know what to do to blow this case wide open? 그렇게 장담할 수는 없습니다만 적어도 시작점으로서는 기능할 테죠. With that, Faust turned around and faced the rest of the sinners. 지금부터 이 상황을 타개할 방법을 제시하겠습니다. During a solemn lament in Yi-sang skill 3, Yi-sang actually said rest in peace. Rest in pieces? before he pew them. 응? 그냥 쭉쭉 뚫고 가는 것 말고도 뭐가 있는 거야? 그 자체는 바뀌지 않을 테지만 결과적으로 이번 의뢰의 목적이 무엇인지
그리고 어떻게 W사의 의뢰를 완수할 수 있는지에 대한 가닥을 잡을 수 있을 겁니다. 이번 열차, 그리고 지속적으로 워프 열차에서 비슷한 사건을 일으킨 존재는 매우 높은 확률로 혈기입니다. Oh, here we go. So then it connects to Don Quixote's Canto. 예전보다 많이 나아진 것 같다. OMG, Rodia. 그러고 보니까 그 환상체 Look at that damage. 내려줄 나이가 없어졌지. 다시 관리를 맡겨주실까? Blood fiends. Oh, a lot of enemy here. Where is it? 정리 작업 시작합니다. Will Dawn change suddenly? Like, you know, her attitude. Wait, a blood fiend? What's a blood fiend? 혈기가 대체 무엇인가? Oh, she doesn't know. Never mind. 어? 네가 모를 줄은 몰랐는데 이런 신기한 거 관련이라면 뭐든지 알고 있는 줄 알았어. 듣도 보도 못했다만 본인이 잊은 기사라도 있던 것인가? Don Quixote furrowed her brows, genuinely lost. It was as though the very word sounded alien to 저도 her. 현실에 Eh, 존재하는 could 줄은 it be she 몰랐어요. forgot? 그저 무서운 이야기로 만들어. I'll find out tomorrow. 마늘이랑 햇빛을 두려워한다고 하던가요? 아, 제가 들은 이야기랑은 좀 다르네요. 제가 듣기로는 햇빛이나 마늘은 뜬 소문이고 오히려 물을 무서워한다던데요? Water, they're afraid of water. 혈기에 대한 보고는 나도 받아본 적 있다. 지휘관이던 시절에 말이지. 그들이 부린다는 부산물 도 본 적이 있다. 기억이 흐릿하지만 이런 형태는 분명 아니었을 텐데. 손가락에도 혈기라는 놈이 있었지. 저런 고무장갑 같은 오. 것들을 부리진 않았지만. 오. 하지만 좀 걸리는군. 그놈은 이렇게 마구잡이로 찌꺼기를 늘리진 않았다. 내 놈도 알고 있지 않나? 네. 수감자 내에도 경험한 분들이 있었군요. 설명이 길지 않아도 되겠습니다. 말씀하시는 대로 You just said so 저희가 much. 마주한 I'm 적들은 proud. 혈귀 그 자체는 아니라고 보여집니다. 혈귀의 권속이 되지 못한 찌꺼기 같은 존재. 관계자 Failed to 사이에선 become kindreds. 피주머니라고 부른다는 정보가 있었습니다. Blood. Oh, the blood bags. 그럴듯한 이름이지. Why would anyone name someone bloodbag? 처음에 이야기했던 대로 통상적인 방법으론 워프 열차 내에서 승객이 사라질 수 없습니다. 워프 열차나 W사에 대한 모든 것을 알 수는 없어도 저희가 갖고 있는 정보가 꽤 많음에도 예외를 찾아낼 수 없었죠. 거기서 저는 아직 저희가 한 번도 마주하지 않았던 존재를 논리 안에 끼워 넣었을 때 한 가지 추측이 성립된다는 걸 파악했습니다. 그럼 그 혈귀라는 것은 승객들을 아예 없었던 것으로 만들 수 있다는 이야기인가요? 휘발된다는 쪽에 가까울 것 같군요. Hunter Honglu, yeah. But I forgot about the water. All I remember is the sound of, you know, the ASMR part of the Uptai story. 휘발. 워프 열차는 승객들끼리 온갖 폭력적인 일을 벌이더라도 Violence! 본래대로 돌려놓을 수 있습니다. 폭력이라는 것에는 여러 가지가 있겠지만 그중 식인도 분명 존재하겠죠. Cannibalization.
하지만 열차 운행간 시간이 유예된 승객들은 소화의 과정 또한 이루어지지 않는 것과 마찬가지일 테니 결국 복구할 수 있는 상태였을 겁니다. Hello for 그저 you. 입에 쑤셔 넣었을 뿐이라면 Violins. 뱃속을 갈라내 그 핏줄 같은 것으로 연결된 조각들을 맞춰볼 수 있었겠지. Oh my god. 하지만 피주머니들은 다릅니다. 맹목적으로 피를 찾아다니는 이들은 희생과 Obsessed with 혈액을 blood. 흡수함으로써 자신들의 존재를 유지할 수 있고 유지비로 혈액 또한 조금씩 소비한다고 합니다. Minuscule amount of blood. 방금은 소화는 하지 않는다며? 추론해 보자면 혈귀와 피주머니에게 혈액은 단순히 에너지를 얻기 위한 식사의 과정과는 다른 것 같습니다. 그들에게 혈액이란 감정, 성취, 돈, 존재의 자신들을 유지하기 위한 많은 것들이 포함되어 있는 무언가. 그렇기에 마음 먹는다면 혈액을 소비할 수 있고 소화 따위의 과정과는 별개로 이루어질 것입니다. 그 뭐냐 무슨 소리인지 절반도 못 알아들었거든? It's okay, Heathcliff. 지금 시간이 evening. 유예되었음에도 히스클리프 군은 화를 내거나 슬퍼하거나 또는 기뻐할 수 있지 않은가? 어? 그야 뭐 그렇긴 한데. 그것이 변한 것인지 생멸하는 것인지는 알 수 없으나 지나간 감정은 사라졌다고도 볼 수 있을 터. 승객들의 살아갈 의지와 존재의 가치 또한 멈춘 시간 속에서도 점차 사라지지 않소. 혈귀에게 혈액이란 그러한 것이라고 파우스트 양은 설명한 것이요. 그런가? 그래서 바로 휘발된다 이거구만. 승객의 구성 묘소. 살점들과 이어진 혈액도 사라져서 살점을 끌어모을 수 없을 거고요. 논지에 어긋남은 없군. Everyone fell silent for a moment. That was way too much information to process at once. We didn't even know what to make of them either. 질문을 몇 가지 하고 싶소. Yisang was the first to break the silence. 피주머니라 하는 존재는 혈귀가 직접 만드는 것이요? 만약 그렇다면 어떠한 방식으로? 거기까지는 정보의 접근이 제한되었군요. Faust replies, avoiding Yisang's gaze. I feel like Yisang kinda... There isn't anything I can do about this. The sinner will only get more stressed if they find out what's going on with Faust, and that's something we both want to avoid. 아, 그렇군. 과거 그대가 말했던 추측이지만 피주머니로 만들기 위해서는 어떤 식으로든 접촉이 필요할 것으로 보입니다. 그렇지 않다면 가장 성가신 존재인 저희가 멀쩡한 것이 말이 되지 않을 테니까요. 일리 있어. 그렇다면 그 잔악한 혈기란 놈은 이 열차 어딘가에 It's like a 숨어있다는 prodigy 말이겠군. and a genius. 그렇겠죠. 조금 전에 보았던 해결사의 말을 신뢰한다면 이 피주머니들이 몰려온 건 열차의 뒷칸부터, 즉 나아가다 보면 반드시 그 혈귀를 마주하게 될 것입니다. 좋네! 무고한 승객들의 원한을 대신 풀어줄 기회! 본인은 절대 놓치지 않겠네! Dante. It seemed that Don Quixote was now invigorated, while the other sinners also appeared rather satisfied now that we had a clearer sight of our goal. Faust, who stood amidst them, nodded in my direction. Well then, let's go. We're making the best of what's available to us at the moment. Let's move forward for now. It's Unga Bunga for now!
Who was it? I think Zack and Susaku did that before in live stream. Wala si compensation. Eh? Eh? 내가 눈에 새겨주지. Oh, flashback. 왜 안에 갇혀 죽어라. You remember? I remember too. It was for bug fixes. Oh, are there a lot of bugs? Wait, Chatomate. She don't have enough charge. Wanna change it with the dawn? Should we? I don't mind. If I remember. 정신 못 차릴 거야. 스며드는군. An issue mostly on Heathcliff ID fixes. Ah. She have enough. Nice. Ooh. 목을 내놓고 있도록. Some text gun. Where? Here? In the story? 뭐라지? 너도 누군가에게 적겠지만 나도 지킬 게 많거든. You know what? Go for it. 목을 내놓고 있도록. Tutorial stage. 행진의 꽃. 이것이 선옥의 피날레다. Ah! Ryoshu got staggered. 왕의 비호를 Your. 하사한다. Ah! Ah! Oh my god, that hurts. Some unnecessary text. Ah. Don't kill Ryoshu. Let her leave. I'm gonna restart if she died. No one's targeting her, right? We're fine. Everyone's staggered, that's good. 불가 위야. 나가면서 지킬 게 많거든. Grab! Kill! 따스한 Fast fluid sack. 가족이 되게. I think we got this. We got this. Yeah. We got him. Oh yeah, we need gloom for that. 예전보다 많이 나아진 것 같다. 나도. Got him. 그러고 보니까 Oh, more 그 battle. 환상체 이제 가호를 내려준 아이가 없어졌지. Wait, I forgot about 다시 Versal. 관리를 맡겨주실까? We need to one more time. How do we do it again? How do we refresh? It's not showing. Look. If anyone targeting her, use a Faust counter. Oh. I see. Enter back. There you go.
Okay, let's go. 동구쉔크 3과 돈키호테. Let's see. 목을 내놓고 있도록. 행진의 꽃, 이것이 선옥의 피날레다. 왕의 비호를 하사한다. What other events that I missed before? You know, like when I was not playing yet. Bam, bam. 퍼레이드와 피날레. 틈을 끊어. 그래, 눈높이를 낮춰라. 내가 눈에 새겨주지. 맘. 헛! 지킬 게 많거든. Hello, Space Pirate. Thank you. Will we get new story in Walpurgis? Or will it always be the same? 목을 내놓고 있도록. Oh, 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 Africa, Africa, you got this, Ishmael. 왜 안에 갇혀 죽어라. 따스한 피너는 가족이 되기 약하군. 맘. Bum, bum, bum. Wait. Should have enough. 날카롭고 정확하게. 틈을 끊어. 바로 지킬 게 많거든. 진짜 발견. 너도 누군가에게 맡겨줬겠지만 그래, 눈높이를 낮춰라. Double Corp ID like Reassure Dawn was also cracked. Cracked? Been broken in a good way. Go all the way, 목을 Ryoshi. 내놓고 있도록. 이제 깨우치시게. It's dead already. Oh, 7 enemies. I think highest roll I got Ryoshu 50 관리자나리. in MD though. 아직 살아있는 자가 있네. Don't get it. Her round eyes wide open, began sprinting somewhere. Where are you going? 뭐야? 들어오지 마 이놈들이. 이봐, 우린 괴물이 아니야. 괜찮아? Clean up agent. 당신도 변하기 시작한 건가요? 그럼 벌레 팔 같은 걸로도
Oh! 아니야, 이제 이거는 What? Gregor stumbled forward, scoffed, then cast his gaze toward the floor in disbelief. 그래, 뭐 착각할 만도 하지. 이게 뭐 의치인지 괴물인지. Honestly, I already forgot Gregor's story. 같은 생체형을 Man, I kind of wanna 구형 모델은 start from the 최근 very 도시에서 beginning of the 보기 story 때문에 again. 착각할 수도 있다. Because I feel like I forgot a lot. 의체. 다행이네요. 전 또 그 미친 놈들이 쳐들어올까봐. Wanna relieved. 보다시피 Kanto 1. 다리도 이 모양이라 여기 숨어 있을 수밖에 없었거든요. 그런데 W사 직원들이 이 열차에는 왜 타고 있는 거지? Bully the rest of the hooligans. I'm gonna use space sinners. I'm gonna level them up. 외부 의뢰로 온다던 해결사들이죠. 저희는 당신들을 도와서 사건을 해결하라는 명령을 받았습니다. 저희라고 하기엔 So gonna kick their 저밖에 안 butt. 남았으면요. 동료들은 Yeah. 저 앞칸에서 차례대로 이성을 잃어가더니 결국 그럴 수가. 파우스트군, 피주머니가 원래대로 되돌아갈 수 있는 방법은 없는 것인가? 죄송합니다. 그 정보도 아직 열람할 수가 없군요. Though her voice and expression were both as serene as always, there was something gloomy about the way she said it. Poor Faust. 파우스트에게 너무 많은 부분을 의지하고 있었을지도 모르겠군요. Faust muttered in a barely audible volume. I don't know what I can do to help the seniors in a situation like this either. I'd also grown too used to Faust's omniscience because I could always trust it to be there for me. I was starting to realize that I don't have the means to dig myself out of a hole like this. Thank you, Orki! Uncap the defibrillator and canned ice cream. Whoa, ice cream! No, maybe I was too reliant on the seniors as a whole. If when the time comes for them to defend on me, when they can no longer stand on their own, can I really manage them? Lead them to the right choices? Doubt colored with fear begins to rise like ominous flume of me. 뭐 괜찮습니다. Flume of smoke. The ancient struggled to some corner of the room with his wounded leg and pulled on a lever. 이런 공은 잘도 저런 걸 숨겼고. And the wall behind what had initially appeared to be a folding chair for employees spun open. 이게 무엇인가? 설마 저 앞에 있는 혈기를 해치는 비밀 무기가 숨겨져 있다거나? 1등석에서 본 캡슐이랑 비슷하게 보이긴 하는데 저곳에? The cleanup agent slumped into the pad that appeared in the wall. 이제 좀 살겠네요. 무엇을 할 생각인가? 이런 상황을 위해 W사에서는 직원용 소형 동면포들을 준비해 놓았거든요. 그랬군. 그럼 그럼 남은 에? 일은 잘 부탁드려요. With that, he settled into the capsule and shut the hatch behind him. Then the door covering the pod closed, only the folding chair and the wall covered with the viscera remained. He's gone. 갔어. He fled! Fled?
We blankly stared at the wall the agent disappeared into. Well then, I guess we gotta... Bunga bunga! Let's move on to the next car. Keep on keeping on. Uncapped heal based on per every charge consumption. Every HP 예전보다 많이 consumption. 나아진 것 같다. 나도. 그러고 보니까 그 환상체 이제 가호를 내려준 아이가 없어졌지? 다시 관리를 맡겨주실까? 알을 깨치기 위함이라. Oh, just 3 more left before the boss. Eh? I did not notice at all. 퍼레이드와 피날레. We have a lot of time then. We have a lot of time to solo with Ryoshu. 행진의 꽃. 이것이 선옥의 피날레다. 왕의 비율. Unless the preceding story is long. Oh wow. Heathcliff is struggling. 목을 내놓고 있도록. 차라리 아무것도 남지 마라. After boss, there's 2 more story. 나르호도. Gotcha, gotcha. 벌써 끝나간 거. Get him, Reshu, get him! Kill! 주라디야. Violence! 달릴 시간이다. Oh wow, all of them targeting Metal Salt. Wait, let me see. 목을 내놓고 있도록. Ah! Flashbang! Checking every ID that we shall bring. 지킬 게 많거든. Take your time. 직접 나서도록 할까? We have enough. I have enough. Oh my god. Wait, let me see. Attack! 피날레. 직접 발견주마. Faust is just moving around. 모두 누군가에게 맡겨졌겠지만 Looks like she's teleporting. 벌써 끝나간군. 목을 내놓고 있도록. 아무차 잠들어. 맘. 차라리 Alright. Very energetic. 지키기 위해서 나도 지킬 게 많거든. 파쇄 완료. Enter. 퍼레이드와 피날레. There's not really too many things. We don't have some of them, and some of them not uptide 3, so support not available. Man.
예전보다 많이 나아진 것 같다. 나도. 그러고 보니까 그 환상체 이제 가호를 내려준 아이가 없어졌지. 다시 관리를 맡겨주실까? 정리 작업 시작합니다. Rush can trigger them. Oh yeah, that's true. Oops. 내가 눈에 새겨주지. That hurts. I just noticed that we're fighting W Corp as well. They got turned. 오자 터뜨려주지. 너도 누군가에겐 아껴졌겠지만 불가위야. 막아내지 못하리. 맘. 지키기 위해서. 나도 지킬 게 많거든. 이 속에서 그래 눈높이를 낮춰라. Ooh, new. Wait. Oh, this is the four-armed. Four-arms. Wait, let me see. 내가 눈에 새겨주지. Needed 4 Yoshi skill tree to be used at once. 거긴 피날레다. Yoshi will kill herself first before she can use it. 하사한다. 지킬 게 You can take their charge when they have one. Eh? 아무것도 남지 마라. Stealing charge from someone else. 틈을 이제 깨우치시길. Oh, flashbang. 왜 안에 갇혀 죽어라. Yosh, 3 left. We got this. We got this team. 목을 내놓고 있도록. 유용하군요. 틈을 끊어 바로 유용하군요. Hiya! Yeah, Priest Gregor passive. 너도 누군가에겐 아껴졌겠지만 지키기 위해서라도 We're almost 지킬 게 there. 많거든. 벌써 끊은 맘. 따스한 피. 너는 가족이 되기엔 약하군. I wonder who's the boss. 예전보다 많이 나아진 것 같다. 나도. 그러고 보니까 그 환상체 이제 가호를 내려준 아이가 없어졌지. 다시 관리를 맡겨주실까? 잠수 준비 끝.
Maybe. Maybe devil. 불가 위약 막아내지 못해. I think so. If it's like mirror dungeon, then yeah, it counts still. 틈을 끊어. 부숴주마. That hurts, bro. Actually, it's just the same. It should count. Maybe. Yeah, it counts. 너도 누군가에게 맡겨졌겠지만. Ryoshu losing the clash. Ryoshu might get staggered. No. Even on empty? Nice. Let's see. Yeah, let's get the bonus. We need more money. We need more points. 오자 터뜨려주지. 스며드는 차라리 속에서 이제 깨우치시길 지키기 위해서. 나도 Bang. 지킬 게 많거든. 벌써 끝나간군. 맘. How many are there? Oh boy. Don't have enough. 목을 내놓고 있도록. 너는 가족이 되기엔 약하군. 틈을 끊어. 지키기. 너도 누군가에게 맡겨졌겠지만 나도 지킬 게 많거든. Reap. Bum, 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 bum. 목을 내놓고 있도록. Hi. 차라리 Break the RNG. 파괴 완료. Let's hope so. Or let's hope that they roll fail. Something caught my attention from the corner of my eye after another round of brutal combat. 이건 또 뭐야? We were on the final car, adjacent to the freight car, when we discovered that odd box with a T-Corp logo on it. T사의
것 같다만. 전투 중에 부서진 것 같구려. 그 대표라는 사람 허버트랬나? 다른 날개와 많은 연계를 하고 있다는 이야기를 했던 것 같아. 역시 What could it W4하고도 be? T사뿐이 아니라 날개들은 이리저리 협력을 주고받는 사이인 경우가 많소. 오히려 아직 그리 이름을 날리지 못한 우리 림버스 컴퍼니에게 이리 급하게 협력을 요청하는 것이 이례적인 일이라 보만. 뭐 W4도 이제 떨어질 만큼 떨어졌다는 거겠지. 부서져서 속이 드러나기 시작한 이 벽처럼. 아, 부서졌다고 하니까 생각난 건데 이 객실 자체도 엉망진창이긴 하다. 그치? It was difficult for me to ignore how Raja hurriedly swerved to a different subject as though she'd made a mistake. Even the tone of her voice shifted like she was catching herself. 피덩이가 붙은 의체 부품 및 조각이 사방에 널려 있는 것을 보아 다수의 의체 해결사가 탑승했던 객실 칸으로 보인다. I can't think about that right now. Let's first deal with the task at hand. 아까 T사의 원정을 왔다던 해결사 Depressed 사무소가 Raja. 이 사람들이었을지도 모르겠어요. 같은 모델의 의체가 많이 보이네요. 의체를 사용하는 해결사들만 고용하는 사무소도 있다고 본 것 같다네. 혹시 이분은 We were walking through the bloodied train car when we suddenly heard Sinclair's voice crack as though we saw something awful. W Corp Rhodia? Ooh. Maybe eventually all of them will have W Corp. 이자는 분명 승강장에서 마주쳤었던. 우리에게 시비를 걸던 자군. Oh. 원정을 왔다 실패했다고 했었나? 이만한 숫자의 해결사들이었으니 진짜 원정이라고 말할 만도 하네. 부서진 팔만 한 다스가 넘을 것 같네만. 예비팔을 교체해가면서 썼던 것이지 않겠는가? Makes sense. That would explain all those broken prosthetic arms and legs in this car. 그것은 아마 다른 피주머니에게 저항하던 중에 발생한 흔적일 것입니다. 관리자님. 전쟁 때도 비슷한 사례가 많았습니다. 의체는 언제든 교체가 가능하니 자금이 허락하는 한 특별히 아끼거나 보호해가며 싸우지 않아도 된다는 마음가짐. 물론 그런 녀석들은 자기 몸을 제대로 보호하지 않아 일찍 전사하곤 했습니다. Maybe so. 하나의 상황이 생각보다 다양하게 해석될 수 있군요. 두 의견을 모두 기억해두겠습니다. 좋은 자세군. 당신 같은 사원들은 꼭 끝까지 살아남곤 했지. 네, 뭐 다행이었겠군요. Faust answered Otis in an uncharacteristically snappy manner. Signs of fatigue were creeping into her pensive expression. You all right, Faust? It was rare to see any actual expression from her. I was starting to get worried. 신체적으로는 문제가 없습니다만. 네, 고립된 바다 위에서 마구잡이로 그물을 던지는 것 같은 She's getting 이 상황은 tired. Hello, 일편이진 Eddie. 않군요. 평소에는 열람한 정보에 간단한 추론만 곁들여서 명료한 결론을 내릴 수 있었으니까요. Her voice was such a whisper for the second part of her sentence that even I could barely hear what she was saying. 아, 그건 알 것도 같네요. 새까맣고 고요한 호수 위에서 어떻게든 식량을 구하겠다고 그물을 던져도 막막하거든요. 대체 여기가 어디쯤인지, 이곳에서 무언가 잡히기는 하는 건지 갈피 자체를 못 잡으니까요.
나 또한 보이지 않는 묘혈에 누운 기분인 것은 매한가지요. 눈에 맺힌 상과 코끝의 혈약만으로는 나아갈 길을 알 수 없으니. It seemed that Ishmael and Yisang picked up on the first part of her sentence. However, as they walked up to her and shared a few words of consolation. 그런데 파우스트 씨가 그런 말을 하는 건 처음 보는 것 같은데요? 아니, 정확히는 파우스트 씨가 오늘따라 평소랑 달라 보인다고 할지. 그건 아, 나쁘다는 건 아니에요. 오히려 조금 유해 보여서 좋네요. 그대에게서 본 적이 없던 모습이기에 퍽 신선하오. 그런가요? Faust's reply was curt as she closed her eyes. 승강장에 있던 팜플렛에 의하면 이 열차는 객실용 12칸과 화물용 1칸으로 구성되어 있다고 한다. 현재 도달한 곳은 11번째 칸이므로 메피스토펠레스가 있을 13번째 칸을 제외하면 단 한 칸이 남는다. Which means... 높은 확률로 이 피주머니들을 만든 혈기를 마주할 것이다. just beyond the door. 그래봐야 이것들 대빵이라는 거 아니야. 뭐 얼마나 다르겠어? 역으로 말해 그 많은 피주머니를 거느릴 수 있는 존재이기에 위험 수준을 높게 생각하는 것이 타당하다. 잘 알려진 정보는 아니지만 혈귀의 상대를 전문적으로 하는 해결사도 있다고 합니다. 혈귀 사냥꾼이라 불리는데 Blood Fiend Hunters. 정보가 사실이라면 전문가가 따로 있을 만큼 까다로운 존재일 테죠. 생각해보면 피주머니라는 것들은 맹목적으로 혈기를 따르는 일종의 군세라는 거잖아요. 사기 저하나 탈주를 걱정하지 않아도 되는 군대를 만들 수 있는 자. 전쟁이든 일상이든 그런 자는 언제나 보통 이상의 능력을 갖고 있지. The seniors each exchanged various opinions with one another, possible strategies, estimations of the Blood Fiend's strength. And all of a sudden... 다 집어치우시게! 저는 공로의 상황을 만든 범인을 잡으러 가는 건 아닌가? 지금 이 순간에도 그놈의 혈액을 휘발시키고 있을지도 모르잖아! 그러든 그렇지 않든 반드시 본인의 손으로 그 자를 처단하겠네! 그러니 서두르세! Don Quixote's sudden outburst immediately put a stop to the chatter. She's not wrong. Besides, dealing with the Blood Fiend is the key to completing our contract. With that, I opened the door leading to the last car of this train. Open the curtain! 예전보다 많이 나아진 것 같다. That's all I remember. 그러고 보니까 그 환상체 Alright. 이제 가을에 Oh wait! 내려준 아이가 없어졌어. What is the last one? 다시 This it, right? 맡겨주실까? Whoa, 240? Whoa. This is the boss fight. Look, they are leveling up just by being there. Yosh. 마침내 현장 투입인. Let's go, Ryoshu. Here we go. Let's get that extra money. They leveled up by existing. I think they level up if we put them there. Just there. That's good. Is there anything else that we have to change here? AFK farm? Yeah. There's nothing else.
Hello, Clavius. 정리 시간이다. Alright, let's see. Let's see if Ryoshu can solo this. This room. 다들 Wait. 왜 그런 표정이지? Better be a bit. Okay, I'll trust Ryoshu with my life. 왕자에게 인사를 올리러 왔으면 This guy sounds like 최선을 Sinclair. 다해서 웃어야지. Kinda looks like Sinclair as well. 저자가 이 모든 일의 원흉이자 저희가 처리해야 할 헬비인 듯하군요. Maybe it's Sinclair's father. 꿇고 머리를 조아려 예의를 갖춰라. 그쪽이 누구길래 우리가 그래야 하는데? Sinclair's VA. Kinda sounds like, 한 번만 yeah. 말해줄 테니 똑똑히 들어라. 내 이름은 카세티. Cassette. 가족으로부터 Ah. 도망친 제 6권 소비자. 너희 위에 군림할 진정한 왕자이다. 이 열차에서 일어난 모든 사륙이 네 놈이 벌인 짓인가? 왕자의 앞에서 무례하게도 질문이 많군. 하지만 모처럼 배가 부른 상태니 넘어가 주지. Training was Ryoshu VA too. Yeah, you're right. 보다시피 이 열차는 근사한 식사를 위한 연회장. 피주머니를 마음껏 만들고 먹어도 이 인간들은 끊임없이 찾아오지. 그럼 나는 그때마다 만찬을 즐길 뿐이다. 얼굴에 여흥용 가면을 쓰고 있어. 인사할 생각이라면 얼굴 정도는 제대로 보여주는 것이 기본적인 예의 아닌가? 이 가면 떼어지지 않아. 될 수 없어. 떼서는 안 돼. 그래선 왕자가 될 수 없어. There's no prince without the mask. 가면 뒤의 모습은 흉하거든. 그래서 모두가 얼굴을 숨기기로 했지. 하지만 너희들의 피를 전부 마시고 나면 다시 원래대로 돌아올 거야. 그럼 그때는 가면을 벗을 수 있겠지. 내놈 안면에 바느질을 한 자는 누구지? 솜씨가 제법이군. 당연하지. 이 가면은 Barber. 감히 이름을 입에 담기 황송한 이 발사님께서 직접 제작하셨으니까. Competitive professional yapper. Yeah. 하지만 No one can dethrone 하지만 Hubert. 너무 아파. 아니야, 웃고 있어요. 열심히 웃고 있잖아요. 저는 왕자랍니다. 정신이 획가닥해버린 놈이군. Yeah, the laugh sounds like 다 Sinclair 웃었냐? when 그러면 we're using the chicken Sinclair. 이제 몇 대만 좀 맞아라. 난 너희 같은 놈들이 Hindley. 울고 짜고 바닥에 엎드려서 애걸복걸하는 것보다 달려들면서 피가 끓어오르는 그런 놈들. 주위나 둘러봐. 넌 혼자야. 불을 당해낼 수 있을 것 같냐? 히스클리프 씨, 방심하지 마세요. 상대는 이 열차의 수많은 승객을 피주머니로 만들어 온 자입니다. 방심은 안 하겠지만
그래도 뒷칸에서부터 피주머니들은 보이는 족족 우리가 썰어버렸잖아. 치캔띠. 숫자. 그래, 숫자가 중요하지. 몇 명이 방문했는지가 중요한 것. 기억하고 있어요. 난 말이야, 아주 강해. 그리고 이 새로운 왕국에서 물러날 마음은 조금도 없어. 이 왕좌에 가만히 앉아 있으면 피주머니들이 알아서 대령되지. 이런 나골이 또 있을 것 같아. 내가 이곳을 어떻게 만들었는데? 이걸 어버이들께서 보셨다면 얼마나 좋아하셨을까? 이 풍요로움을, 이 쾌락을, 이 자유를. 하지만 이건 제가 만든 왕국이에요. 누구에게도 넘기지 않아. 조금 의아하긴 하군요. 추측하건대 저 혈귀는 이 칸에서 거의 벗어나지 않는 것 같습니다만 그 영향은 열차의 모든 칸에 미치고 있을 정도로 강력할 뿐더러 가만히 앉아 있어도 피주머니가 대령된다는 건 잠깐! Why are you here? Someone suddenly and frantically charged into this car. It was Sasha, the fixer we ran into in one of the earlier cars. Cassetti shrinks into his throne at this sudden intrusion, the terror apparent in his face. 자네는 설마 우리를 도와주러 이곳까지 와준 겐가? 저길 보게나! 저자가 이 모든 사건의 원흉인 혈기일세! Hello, Konyaku 저자만 Reach. 처치한다면 그대가 보호한 승객들 모두 이 열차를 무사히 탈출할 수 있을 거라네! 혈기. 만약 피주머니가 아닌 채로 이성을 유지할 수 있는 혈기가 더 있다면 와, 정말 여기까지 왔네. 날개에서 의리를 좀 해결쓰는 좀 다르구나. 나도 옛날엔 열심히 싸웠는데 마지막까지 남아서. 무슨 소리를 하는 거야? How did you forget to put that word, Konyaku 내 Reach? 표정에 세 개가 뽑혀 나갔더라고. 그런데 이상하지? 팔이 하나밖에 안 남으니까 그때서야 이런 생각이 들었어. 죽기 싫다라고. 그래서 빌었어. 살려주면. 피하세요, 돈키호테. 돈키호테! 무엇이든 다 할 수 있다고! Blood rapidly crystallized around Sasha like a suit of armor as she swung her great sword at the sinners, striking them even before Faust's shout had full died. Yeah, I don't know. 내가 말했잖아. 예고 없이 갑자기 튀어나오지 말라고. Had fully died away. 그 망할 발들이 너무 시끄러운 거 몰라? 가족들이 날 찾으러 온 줄 알았다고. Sasha was enemy after all. 하이야. 소개하지. 이쪽은 앞으로의 왕국을 위해 내가 밖으로 나와 처음으로 만든 권석. 나의 왕국을, 가족을 함께 건설하고 있는 충실한 나의 종자이다. 말씀하신 대로 강한 놈들을 선별해서 이곳으로 보내려고 했습니다만 저희 칸의 인간들은 전부 형편없는 놈들 뿐이었기에 1등석에서 온 저자들을 카세트님에게로 보내주었습니다. 권속. 당신은 권속이란 게 무엇인지 정확히 알고 계신가요? 아니, 하지만 이것만큼은 얘기할 수 있어. 그분의 피가 내 몸에 들어온 순간 다시 태어난 기분이었지. 권속은
뒤틀림이나 환상체가 만들어내는 하위 개체의 개념과 유사하군요. 정확한 정보도 없이 무작정 받아들였던 것은 그만큼 절박했기 때문이겠죠. 아마 건숙이 되기 전에 나는 그랬겠지. 자네가 저 혈기의 하수인이라는 소리인가? 우리가 처음 보았을 때부터? 붉은 눈에 대해 물어볼 땐 얼마나 놀랐던지. 의심했어도 내 눈은 붉은 빛을 내는 의안일 뿐이라 의미는 없었겠지만. 그러면 자네가 보호하고 있던 그 스맥들은... They're dead. 내가 말했지. 숫자가 중요하다고. 행렬은 길수록 좋다. Dozens of blood bugs began shambling into the room from behind Shasha. A smaller one among them stood out to me. No, the kid! My mind immediately snapped to the child who grabbed Don Quixote's coattails. I knew that the passengers were dead the moment I realized Sasha was a blood fiend, but I hoped that we'd be spared this side. 어린 나이도 있었다네. 알아. 언젠가 커서 해결사가 되고 싶어 했지. 그런데 해결사가 될 바엔 피주머니로 사는 게 나아. 해결사로 살아온 내가 보증할 수 있어. 그이 닥치시게! 정의롭고 이름 높은 해결사 같은 꿈을 꾸면 결국 실망하거든. 아니면 일찍 죽던가. 그이 닥치라고 하지 않았는가! Don Quixote did not give Sasha time to finish her sentence. She was already charging full speed at her with her lance drawn. Here we go! Alright! Go Don! We gotta solo with Ryoshi though. And see what will happen. Let me solo them! 내가 눈에 새겨주지. Oh no, that's bad. Has to be Ryoshi. That's a bad start, bruh. So this one first. I won't restart for now. Gonna evade this. 내가 눈에 새겨주지. 핫차! This one's the next one, right? Wait a second, I forgot the yeah, it should be good. 내가 눈에 새겨주지. 내가 눈에 새겨주지. 벌써 끝나가는군.
벌써 끝나가는 맘. Limbus soundtrack is really good. Bum, 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 bum. Good luck, Solo. Thank you, Devo. You should attempt solo with the Prince Charming. I only solo with Ryoshu. Hello, Dead. Deed. 내가 눈에 새겨주지. 헛! Wait, you can't drink ice drink for now, Devil? Why? Because you're sick? Yeah, Devil's sick right now. 왜 알아듣지 못하는지. Oh, Shasha is here! 피주머니로서 우월해지는 것인데. Eh, what happened to this one? Warm water for now. Ah. Wait, let's see. Easy mode, normal. Normal mode. This one? This? You mean this red? Ah, I see, I see. Inflict bleed. I don't want to be inflicted by bleed. You're still sick, but you're going to work. Okay, okay, let's see. No, no, no. What was it? This one first? This is my problem. I don't know which one will attack first. One more, one more. Leftmost. So this one. Alright, let's see. 내가 눈에 새겨주지. 맘. 헛! 차! 헛! 진짜 벌써 끝나가는군. Alright. Skill 1 should be okay here, right? I don't want her to use her HP. 내가 눈에 새겨주지. 헛! 맘.
Get her! Almost there! One more! Nice. 진절머리가 나는 건 허락도 없이 만들게 된 나의 첫 권속이 이런 덜 떨어진 놈이라니. 용서하십시오, 어버이시여. 시워라. 그나마 일용할 피주머니를 챙겨왔으니 망정이지. Does this guy heal? I feel like go power Yoshi. 그 어버이가 거둬야 하는 법. 개소리. With that cassette, he reached out toward the pile of blood bugs on the ground and don't get hit. 잊고 있던 해부름이야. An armor of hardened blood materialized over the blood fiend's body. His sheer aggression and hatred was palpable enough to make our skin crawl. 혈액을 걷어들인 것으로 힘을 더욱 키운 것으로 보입니다. 아직 완전히 힘이 돌아오진 않았지만 이만하면 왕이 된 나의 행진에 어울릴만 하지. How much HP does this guy have? 자, 어디 덤벼봐라. 왕을 해하려는 반역자 놈들. Not a lot in normal. Okay. 떨지 않고. Alright, is there anything that I need to be worried about? 모조리 죽여서 조용히 만드는 거야. Is there anything that I should be taking account of? The nuke account. Nuke attack. Okay, okay. Third turn. Oh, yasha! Yosh. Should I upset? Let's try this first. Yeah, I'm gonna save the purple. I don't wanna use it right now. Okay, let's upset the evade. 내가 눈에 새겨주지. 젠장! 젠장! 진짜! 젠장! 젠장! 진저 파이야 파이브 와이파. Why need? Just evade. Gotcha, gotcha. 내가 눈에 새겨주지. 젠장! 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 한장! Whoa. Scary. Okay, wait. Do we evade everything? Evade all of them? I guess so. One evade. Okay.
So evade have to clash to it. I bet. One evade is enough. なるほど、なるほど。Has to be evade last. Okay. Okay. Also, I have to evade with this. Like that. Skill 1. Okay. I'm gonna use all my third skill. So it will be like this. Right? You don't use skill this turn? It's okay. Waste bad skills. I'll use 1/3 skill. This is fine. You might be cooked. Hello, Silver. It's fine. I wanna see what will happen. Now we're evading. 내가 눈에 새겨주지. 이 행진을 끝내고 나는 진정한 왕으로 군림하는 것이다. 너무 아프지만 너무 기대되는군. 이 힘이 요시, 이거죠. 어디까지? 내가 눈에 새겨주지. 헛! 젠장! 헛! 젠장! 헛! 헛! Use everything. 내가 눈에 새겨주지. 젠장! 헛! 나이스! First try. 그래. 피가 끓어넘치는 인간은 좋아. 하지만 이건 It would have been better if you followed the prince. Nah. 이 녀석 조각 내놓으려고 해도 자꾸 서로 달라붙어서. 이래서는 제압하기가 힘들 것 같은데요. The mental fatigue finally got to Gregor and Sinclair, and they collapsed to the ground. The strange environment of warp trains was proving to be a significant boost to the Blood Fiend's regenerative ability. The battle trudged on without an end in sight. At this point, we've already been fighting for much longer than we had at the K-Corp border checkpoint, or at the basement of Wuthering Heights.
The sinners had all grown much stronger since then, but even they were reaching a breaking point. Don Quixote continues to wildly pummel the blood fiend with her lance, breaking, stabbing, and crushing him every time a body part regenerated. 나는 배가 많이 고파. 잠시 배가 고프다는 이유로 수많은 사륙을 저지른데 변명이 된다고 생각하는가? 닥쳐! 너는 몰라. 200년 동안 썩은 비라고 200 years. 그 빌어먹게 끔찍한 아니야 떠올리기 싫어. 닥쳐! 조용히 해! 아니야 잘 못했어요. 제발 한 모금만 주세요. 소용없어. 아무리 찔러봤자. 이놈이 전부 진의 겨정 곤죽으로 바뀔 때까지 공격을 멈추지 않겠다. But the blood fiend's regeneration is so powerful that he's recovering as fast as Don Quixote is destroying him. He's regenerating at an insane rate. We can't. 권석, 나의 자식, 내게 새로운 생명을 주고 이 연회를 베풀어 주었다. 그러니 너도 네 할 일을 해. 어버이의 은혜에 보답을 하란 말이다. 제가 어떻게? 이놈들의 약점을 찾아. 이놈이 내게 매달렸던 것처럼 저놈들이 우리에게 매달릴 수밖에 없는 이유를. 한 가지 짚히는 것이 있다면. Sasha began looking around wildly, surprised by Cassetti's sudden command. 저들이 저와 같은 의체 해결사들과 흡사한 전투 방식을 갖고 있다는 점이 있습니다. 의체를 가진 자들이 팔다리 하나 둘쯤 교체하면 된다는 생각으로 목숨의 소중함을 조금씩 잃듯이 저들도 자신의 목숨이 여러 개는 있다는데 경망스럽게 행동하더군요. 지켜야 할 것이 없으니 싸움에만 집중하고 결국에는 이렇게 중요한 것을 쉽사리 흘리고 잊어버리죠. With one of her remaining arms, Sasha picked up from the ground the master key card Faust showed her in one of the previous cars. 막으세요, 돈키호테. 어버이시여, 당신께 바치겠습니다. Get her done! Don Quixote immediately leaped at the fixer, but one of her arms struck her away with great force. Ishmael and Mersault, who had been holding Cassetti down, were no match for his strength without Don Quixote's fury. The blood fiend threw them both to the side and grabbed the keycard. 1등석 칸으로 갈 수 있는 열쇠입니다. 이것으로 더 많은 피주머니를, 왕국의 번영을. No. Cassetti examines the master keycard with clear interest. Without that keycard, we'll be trapped inside this train for thousands of years until it reaches its destination. 단테, Hello, Street. 파우스트의 정보와 지식에 접근할 수 없던 지금의 저는 나름의 최선을 통해 오늘의 난관을 해치우고 있었다고 생각했습니다. 하지만 마스터 카드키가
저자에게 넘어간 지금으로서는 모든 것이 더욱 불확실해졌군요. 아마 그 원인을 따져본다면 Faust took a deep breath as if she was about to take a deep dive into the source of all this trouble. 지금껏 파우스트에게 너무 의지해왔던 탓일 테죠. From what I can tell, Faust has always been operating based on information she received from Faust. So a situation like this, where she has to make decisions on her own, must be unfamiliar to her. But Faust is an exceptional sinner with or without Faust. I've been thinking the same thing about myself actually. That I might have been relying too much on that perfect Faust. But even without Faust, you've still guided us masterfully after analyzing this information we brought to you. It's okay, Faust. Maybe uncertainty itself doesn't always have to be a problem for us. Remember, that's the lack of plan itself becomes the plan. You said it yourself. 그렇군요. 저는 파우스트 중에서도 불확실성을 믿는 파우스트니까요. 마스터 카드키를 빼앗긴 것은 수많은 불확실성 중 단 하나일 뿐. 확실한 건 저자나 우리 둘 다 절박하다는 것이죠. 그렇다면 The only plan I know is P-Enter. 보아하니 저놈은 회복시키는 능력이 있는 듯한데 지금부터는 한 놈도 회복시키지 마. Shut up! 이 열쇠가 산산조각 나는 꼴을 보고 싶지 않다면 나리 협상이라니 어찌 그런 그것은 악인가의 타협 아닌가? It didn't have the time to regenerate Don Quixote's severe injuries just yet, and the result of the sinners were already unconscious, the rest of the sinners. The only sinner who could still move and talk was Faust, whom I just rewound the clock for. Yeah, let's do that. 그럼 카세트, 장소를 이동하는 것은 어떻겠습니까? 저와 단테 씨만이 가겠습니다. 그곳에서는 당신을 공격하지 않겠다는 의사를 확실히 하죠. There's no doubt in my mind that Cassetti must also be exhausted by the unending barrage of attacks from Don Quixote and the sinners. So Faust's suggestion that we move this conversation to a different place without the sinners must have sounded pretty sweet to him. 아무도 없는 곳으로? 네, 당신도 알다시피 이 앞칸에는 화물칸이 있습니다. 그곳에서 서로의 원하는 바를 이야기해보죠. 보아하니까 저 시계놈이 너희들의 왕인가 보군. 그렇지. 네놈은 그 종이고. 그렇습니다. 좋아. 왕은 왕끼리 대화해야지. 관리자 나리. We'll be back in a minute, Don Quixote. Thus, we left the incapacitated sinners and Don Quixote, who watched on with hollow, despondent eyes as we walked away. We carefully made our way into the freight car. Freight. So Faust, why are we doing this in the freight car again? 단테, 저는 처음으로 도박이란 것을 해보려고 합니다. We're gambling! Gotcha! What? With that, the door closed shut behind us. We're gonna gotcha! Oh my god. 훌륭한 전시회였어. It's better to gamble. 고맙다고 말해야 하나? Ooh,
yummers. 440? Thank you. We're gambling. Peppy! 3k damage. Yeah. So this passageway leads straight into Mephisto Palace. 처음부터 이게 문제였어. 이 망할 버스가 내 수면을 방해했다고. 화물칸이 이 버스로 가득 차지만 않았어도 이렇게 일찍 퍼레이드를 열 계획도 관속을 만들 계획도 없었는데. 단테. 연결된 것 같습니다. Ooh! Connection. The suddenness of her statement briefly knocked me off my train of thought. I looked at her and cocked my head in confusion, and she replied with an even quieter whisper, without looking away from the blood fiend. 메피스토 팰리스에 탑승한 것으로 파우스트와의 연결이 복구되었습니다. She's connected to Wi-Fi again. Did you know that this would work? 아니요. 아까도 말했다시피 도박이었습니다. 확률 자체도 계산하기 어려운 불확실한 저의 가정이었죠. 실제로 성공해보니 로자 씨가 왜 도박을 좋아하는지 조금은 알 것 같네요. A faint smile momentarily appears on Faust's lips as she dressed, then fades away. 연결이 되었으니 워프 열차에 들어가면 파우스트와 Let's go open YT. 누락한 것에 대해 게젤 샤프트 관리직 파우스트들에게 즉시 항의를 하고 싶습니다만 제가 이 상황에 대한 타개법을 찾는 것이 우선이겠네요. 다분히 의도적인 누락이라고 저는 생각하지만 아니길 바랍니다. Let's open Limbus company. 어떻게 하면 그 마스터 카드 키를 돌려주실 거죠? 원래 같았으면 니놈들을 피주머니로 만든 후에 남김없이 마시려고 했지만 보통의 인간들이랑 다르군. 나는 이 왕국이 들키지 않고 조용히 아주 오랫동안 유지되길 원한다. 그리고 너희들은 이곳을 나가는 것이 목표지. 안 그래? 카드키를 받고 너희가 있던 이 1등석으로 돌아가면 우리는 이곳에서 아무 일 없던 것처럼 지낼 거야. 열차가 도착하면 너희는 내려 각자가 있을 곳으로 돌아가는 거야. 어때? 아무 일 없었던 것처럼. Faust, what about the job we were contracted to do in the first place? 기억과 흔적까지 통째로 사라질 저희는 의뢰의 성패 여부를 넘길 방법조차 없습니다. 저 혈귀를 해치울 수 있다면 적어도 사건이 해결되었다고 W사에게 통보받을 수 있겠지만 이렇게 되면 저희는 단순한 힌트도 제공하지 못할 것이고 의뢰는 실패로 돌아가겠죠. 하지만 그보다 당신과 수감자들의 정신적 안정을 확보하는 것이 더 중요합니다. It's not like we've always been successful, so that was something I could live with, but what about the other passengers of this train and future passengers? I remember the look on Don Quixote's face whenever we would come across these inevitable forms of injustice. Faust does not reply. Yet the lack of reply was a reply all on its own.
Are we going to have to let them die? Innocent lives will be lost, but we cannot prioritize their lives over our safety. That must be Faust's and the company's policy. And yet... Don Quixote! I thought her wounds were too severe for her to even crawl, let alone walk, but with sheer will, she pushed herself through the pain to reach the freight car. 비겁하고 악독한 차를 아무 일도 없다는 듯이 보내줄 순 없네. 저놈이 또? Sir again. 그럼 이 열차에 계속 갇혀 있겠다는 거냐? 나는 알고 있어. 내가 이 열쇠를 부수기만 하면 너희는 억겁의 시간 동안 이곳에서 상관없다. 악인의 만행을 못 본 채 하고 앞으로 향하는 이곳에서 놈을 계속해서 처단할 것이니. Faust and I grabbed Dawn. She'd normally be strong enough to wriggle free of our grips, but she already pushed herself beyond her limits merely by walking here. 파우스트, 이거 놓으시게. 나리도 이러면 안 되는 것이오. Don Quixote, letting him destroy the key. That key means that you'll be condemning the sinners of thousands of years of torment. 본인이 잡지에서 보았던 재밌는 이야기라도 잔뜩 해주겠다네. 다 같이 노력하면 아무리 긴 세월이어도 견딜 수 있지 않겠는가? 그것으로 해결되지 않으리란 건 돈키호테 씨도 알고 있다고 생각합니다. 그러면 다른 방법이 있지 않겠는가? Yeah, is there any other way? 관리자 나리도 똑똑한 사람들이지 않을까? 저 악한 자도 벌하고 수감자들도 괜찮을 수 있는 방법은 정녕 없는 겐가? Our struggle begins to wane, but this was no acceptance. This was dejection. Wait, Don Quixote! No! In the commotion, we failed to notice that the blood fiend had been quietly advancing at us. We let Don Quixote go at the last second. A second too late. 어버이시여, 허가 없이 한 번 더 만드는 것을 용서하소서. 지금부터 Hello, Blue Moon. 나의 두 번째 권속이 되는 거다. Cassette screams incoherently as he leaps onto Don Quixote, piercing her neck with his fangs before we even had a chance to do anything. 설마 이런 식으로 해결이 될 거라고 생각하진 않았는데. Faust? What do you mean, the solution? 이전에도 보았지만 다시 한번 열람한 정보에 의하면 단테, 제 뒤에서 벗어나지 마세요. 오! 그리고 지금부터 일어나는 일은 절대 다른 수감... Don Quixote levitates slightly into the air, the strings on her shoes unraveling as they slip off her feet on their own. She looks on with bewilderment as her running shoes fall to the floor. And... No! Rocinante! I've always had these questions swirling at the unfocused backstage of my mind. Why are you always so protective of those running shoes, Don Quixote? 운동화? 아, Her beloved Rocinante. 우리 로신한테를 말하는 것인가? Yeah, those. 본인은 수많은 모험을 이 로신한테와 함께 해왔네.
슬플 때나 기쁠 때는 물론이고 어떤 고난이 닥쳐와도 언제부터인가 내 곁을 떠나지 않고 지켜주었던 벗이지. She doesn't know when she got them. 자, 관리자 나리도 로신한테에게 인사하시게. Nope, I think I'm good. 헤이, 쑥스러워하지 말고 어서. 꼬질꼬질 냄새가 날 것 같아. 꼬맹이가 째깍이 냄새 고문시키고 있어. 로신한테는 냄새 나지 않네. 로신한테는 보기에는 이래도 엄청나게 깨끗한. 그리고 본인도 꼬맹이 아니. 대피. Don Quixote, don't tell me you go to sleep wearing those shoes. I mean, Rocinante. 오, 관리자 나리. 로신한테 안부까지 신경 써주다니 그거 참 친절하군. I didn't mention that this question was inspired by numerous eyewitness reports from other sinners who saw her wandering the halls in her pajamas and wearing Rocinante. 잘 때는 물론이고 본인은 어느 상황이든 간에 로신한테와 떨어질 수 없는 사이일세. 단지 필요할 때만 찾는 사이가 아닌 모든 순간에도 함께라는 뜻이지. Now that I think about it, every single identity of Don Quixote also wears that pair of shoes, Rocinante. Have you ever taken them off? 벗는다니 그게 무슨 소리요? 로신한테를 떼어낸다는 것인가? 관리자 나리도 엉뚱한 소리를 다 하는군. She looks at me with puzzled eyes as though taking those pair of running shoes off was somehow an inconceivable idea. They were something much more than just her favorite pair of running shoes. Her attitude about it was totally detached from common sense too, but she didn't notice anything strange about herself. What does Rocinante mean to Don Quixote? What even is that thing? An overwhelmingly powerful pressure suddenly explodes, radiating in all directions. As the metallic stench of blood suffocates the bath, filling every corner of it with its sickening horror. Then darkness. I feel like that's her, you know, like the limiter or something. In all-absorbing darkness, voices are only light. 당신은 제2 권속 지금까지 어떻게 어떤 일렁임도 뿜어내지 않고서 Bow before me. I do think I saw a faint shimmering. It was red, and she wore a long fur adornment of sorts. And through the shimmering I think I saw red eyes. 폐륜이군. 금기고. I know that voice, but I also don't. I've never heard it in such a low, imposing tone before. It speaks toward the lesser being. The blood fiend, shriveled and kneeling, trembling, pathetic. 선조시여 일마리 자비를 둘째 권속이시여 일마리 자비를 둘째 권속이시여 일마리 자비를 Crimson droplets of blood slowly rise around the blood fiend's mouth before congealing and sealing his mouth shut. 네 놈은 감히 나와 섞을 수 있는 말이 없다. 아니, 피를 거스르는 폐륜의 죄악을 저지른 채로 내 눈앞에 서 있는 것부터 용납되지 않는군. Oh, sheesh. ASMR. 굳어지고 다시 녹아내려라.
Cassetti's body begins liquefying into a sleek stream of blood, his form curdling and crumbling, then dripping to the ground. He melts rapidly yet wondrously, like that ice cream Don Quixote loves so much, puddling on the floor heated under the searing sun. Melted Cassetti! Don Quixote turned to look at me, who was still on the ground after being shown by the shockwave. And with a cryptic look of pity, she uttered something. 그래. 그대가 그 약속의 시계인가? Something I couldn't quite understand. 나에게 로시난테를 Put on Rocinante! Rocinante. 부탁하지. I carefully reached out, grabbed her shoes, and slipped them onto her bare feet one by one. 언젠가. She gasped, stumbled, and slumped to the ground. This is why Pete is banned. Just kidding. Wear your shoes, everyone! Sometime later. 대체 무슨 일이 일어났던 건지 누가 납득되게 설명해 주실 분이 계신가요? I knew that the sinners would all be shocked and confused. Hello, Tao. After all, when they, including Faust and Don Quixote, all came back to life after I won the clock, all that remained was the destroyed door to the fright car and disgusting obliterated remains of what was once Cassetti. 혈기와의 반복된 전투로 대부분 정신을 잃은 상태였다. 관리자님의 조치는 적절하다. 그랬지. Well, good work, everyone. 하지만 여기서 대부분이라 함은 셋을 제외한 인원으로 설명을 요구한다면 그 인원에게 물어보는 것이 정확할 것이다. Wait. 뭐라? 그 셋이 누군데? 파우스트, 관리자님, 그리고 아직 의식을 되찾지 못한 돈키호테다. 뭐야, 그런 거예요? Wow, you were spot on. Haha, when did you even have the time to notice that? Oh boy. 의식이 꺼지기 바로 직전 Hello, 발걸음과 Emma. 목소리를 통해 파악하였습니다. 어떻게 된 거냐 그래서? 쟤는 또 왜 안 깨어나는 건데? 깊은 잠에 빠진 듯하군요. 생명에는 지장이 없으니 곧 정신을 차리실 겁니다. I remember everything, of course. Don Quixote's sudden transformation. How she practically erased the blood fiend and his kindred from the world without even moving a finger. But I also remember Faust's last words. 그리고 지금부터 일어나는 일은 절대 다른 수가 Hello, Monochrome. Don Quixote was unconscious and Faust was answering every question with silence. It was only natural that everyone would turn to me for some answers. Oh, that's, you know. 그러고 보니 제일 중요한 카드키는 어디 있는 건가요? Last I remember, it was in Cassetti's hand. 지금은 녹아내려버린 그럴듯한 꼴이 되었지. 그러면 그자가 들고 있었다던 카드키는 Oh, bro. What if the keycard melted? 아르체 상태가 되었다. 의자의 손가락 뼈와 Half liquefied. 가운데 손가락인 듯하다. I knew it. Wait.
Oh. 다들 침착하세요. 침착해. Ziegler, you calm down. 담배를. I should have packed more cigarettes. Oh my god, that's just 힘으로 worries. 열어봐도 되지 않냐? 마스터 카드 키가 없어도 상황을 해결할 수 있습니다. 어떻게? 여러분에게 해결 방법을 완전히 이해시키기 위해 약 5시간 정도가 소요될 것으로 예상됩니다. 그럼 요약해서 It 말씀드리죠. needs 5 hours. 이거 다시 재수 없어졌네. 메피스토 팰리스의 뒷문을 이용하면 됩니다. The steely confidence in her declaration was more than enough to win us all over. So we headed to the corridor past the back door. Don Quixote slung over one of our shoulders and arrived at our destination. 무슨 일을 겪고 온 것이냐고 물어볼 수밖에 없는 몰골이군. 후두둑, 후두둑. Sandy Peter, Sandy Potter. Grains of sand and seashell-like things fell with every step the sinners took. 설명은 뒷사람 해줄 거야. 그게 어떻게 된 것이냐 하면 입안이 꺼끌거리는구려. Some time ago, Faust explained the gist of this plan as we made our way to the back door. 간단히 말하면 열차가 아닌 공간에서 시간을 보내는 것입니다. A사 표준 시간으로 단 10초, 그 정도의 시간만 기존 차원에서 보낸다면 자연히 이 열차는 도착해 있을 테니까요. And with that, the Faust came to a sudden stop in the middle of one of the corridors. 잠깐. 문이 이렇게나 많고 많은데 망설이지도 않고 그렇게 덥석 열어도 되는 거야? Believe in Faust. 이 문이 맞습니다. 안전은 보장하죠. 아니 이 문을 열면 뭐가 있는지 정도라도 알려줘야지. 굿해요. 그 이상의 정보까진 확인하지 않았습니다. 예상치 못한 걸 마주하게 되는 경험도 훗날을 위해 필요할 테니까요. 뭐? 야, 그럼 Faust did not wait for Heathcliff to finish his sentence before jerking the door wide open. 지금입니다. 모두 이 안으로. With Faust's stern command, we quickly walked into a building that looked like a derelict, abandoned hospital of sorts. 모래폭풍 수준이네요. 이건 뭐야 여기 실내 아니야? 그런데 대체 왜? 눈이 안 떠져요. My eyes! 입에 모래가. 이게 설마 모래바람이야? 천장도 멀쩡히 달려있는데. 5, 4, 3, 2, 1. The sinners blurted out a series of colorful complaints, trying to cover themselves in the blasty sandstorm. But Faust continued to count in that same indifferent rhythm before dragging us out of there just as urgently as she had ushered us in. So, we managed to return safe and sound to the interiors of the warp train as it arrived at the P-Corp platforms. As the train was still getting cleaned up, that is. And with our bodies completely covered in sand. 이대로 도착 못하는 줄 알았어요. 멀쩡한 승객이잖아. 어떡해? We were so happy to be done with this whole ordeal that even the W4 cleanup agents in the middle of the cleanup mission looked downright hospitable. 저희는 귀사의 의뢰를 받고 워프 열차에 탑승한 림버스 컴퍼니 소속 직원입니다. 아, 팀장님이 사전에 고지했던 그분들이시군요. 정말로 기억을 갖고 있네요.
그러고 보니 저기 있는 수면용 포드에 직원분이 자고 계세요. Oh yeah, that 그거 guy. 듣기만 해봤는데 한번 확인해 보죠. We walked over to the heated compartment behind the chair that the cleanup agent crawled into. Inside it was... 아무도 없는데요. Eh? 응? 여기가 아니었나? Where's that guy? Did he 이곳이 die? 맞다. 그럼에도 여기에 들어갔던 사람이 없다는 것은 역시 멀쩡할 리가 없나? 뭔가 잘못된 게 아닐까요? What do you mean? I doubt that. 피곤해서 잘못 본 모양이네요. 그럼 저희는 이만 나가보겠습니다. We're out. 07. Faust cut the conversation short before the other seniors began asking too many questions. Now that I've become intimately familiar with the meaning of that gesture, I followed her outside without another word. Dawn is alive! 도착한 곳이요? She's awake! 오늘따라 올해도 파자더만. 이제 왔겠냐? 알겠다. 자세한 상황은 버스로 이동 중에 듣도록 하지. 네. W사의 관련 보고를 송부하는 것은 ACCA를 통해 Virgilius was already there when we arrived, discussing the events aboard the train with Faust. He looked oddly apprehensive. 나는 카론을 데리고 메피스토펠레스의 결속 해제를 지켜보도록 하지. 아무래도 관리자가 당신한테 할 말이 많아 보이는 분침을 하고 있는 것 같거든. 자리를 비켜주겠다. I was finally able to ask Faust once Virgilius left. Why did you do that? Faust's body was quite literally blasted to pieces from the sheer explosive pressure that filled the room the moment Don Quixote's shoes came off. It was as though she knew that it was going to happen. 당신의 몸이 터져버리는 것보다 당연히 나은 선택이었으니까요. 죽는다는 것을 거의 알고 있었음에도 시계를 돌리게 만든 것은 죄송하게 생각하고 있습니다. No, I'm not blaming you for that. I just want to know how long you've known that Don Quixote is... 그것이라면 ACB가 결성될 때부터 파악하고 있었습니다. 베르길리우스도 봤습니다. Oh, Virgilius knows as well, of course. 단지 관리자에게 적절한 때에 정보를 개방하라는 ACA 상부의 지침이 있었을 뿐입니다. And that appropriate moment was back there? 제 개인의 판단으론 그렇습니다. 파우스트를 포함한 모든 연락이 두절된 상태이니 본사의 허락을 받을 수도 없는 노릇이었죠. Right. 자세한 연유는 알 수 없겠으나 돌아왔구려. Returned. That was a layered word. We've returned to one of the warp's platforms in our own dimension. We've returned to our daily lives of speculating about what's next in our path, and the usual Faust reconnected to Faust has returned. 그렇습니다. Faust quietly affirms Yi-sang's rather nebulous question. 비록 농으로 물어보는 것이지만 언젠가 다시 만날 수도 있겠소? She shot a puzzled look at Yi-sang. I know Yi-sang. 나름대로. No. 꽤 유쾌한 만남이지 않았는가?
he noticed. Yisang mused ambiguously before leaving us. Phew. The incident at the warp train was such a chaotic mess that it felt shorter than it really was. But it was also an opportunity to learn so much. But it was too soon to start racking our brains about what kind of nonsense trial we were about to face in P-Corp. So I decided to enjoy this momentary peace. 그래서 대체 피사엔 어떻게 It 도착했단 will 말인가? see ya. 아이, 복구멍은 왜 이리 답답한 것이고? I'm very curious about Don Quixote's story. 진짜 엄청난 모험 하나 놓쳤어. I wanna know how it will, turn out to be. 덕분에 방금 귀에 마지막 남은 모래알갱이가 떨어져 나갔네요. The sinners look at Don Quixote's bewildered awakening, grinning. There's no way to know what we'll be facing here at District 16 where P-Corp was located, but we got this, right? We got this! The same fate I saw in the Faust who believes in uncertainty rises within me too. I looked up to Faust only to see the Faust was looking at me as well. That Faust. She nodded at me with her usual barely noticeable smile, and I gave her a light nod back in return. Time to go find ourselves another golden bow. Golden bow. We did it! Oh wait. I'm here to claim my Lunashi. Don't forget going through your team composition. Ah, yeah. Oh my god, we got 1,000! Nice! 1,400. I should get this Heathcliff. Right? For more reward when we do Mirror Dungeon. Your money! 1.4! Ah! 이야, 시간 한번 Oh! I see. I wanna see something. Let me see. Where is it? Oh, so if we do this, we'll just get 40. Because I was thinking if I should just do that, or I should do Mirror Dungeon. Like, which one will give me more? Will give me more points. If I do that with Sinners, or Sinners that gives points, how much will I get? Since you're doing story, I don't think you need to farm. Farming is... grinding never stop, Eddie. You got 80 total. Grinding never stop. But yeah, tomorrow we'll do Kanto 7. Ooh, nice BGM. How long is Kanto 7? Yeah, how long is it? How many stages, I mean? How many stages are in there? Kanto 6 long. I don't remember how long was that.
When will we open the hard mode? 36 stage with dungeons. 13 hours, huh? なるほど. $14 hours. So 20 hours? Alright, double here's our sinners as of now. Some fights in Kanto 7 is yabai. 20 hours. Tomorrow. Tomorrow we can start at 4. Yeah, I'm gonna eat and then we'll play. I still don't know what to play. I'm leaning more to Phasmophobia than Outlast Trials. Thank you, Adi. Okay. Apex, nah. We'll do either Phasmophobia or Outlast Trials. You'll screenshot it later. Alright. Bum, bum. I guess you sound have fewer IDs. Gregor also. Yeah, Gregor also have a few. Then that's good. It took us 3 hours. 3 hours, 30 minutes. So here I should get I kind of want to get this one first. And then leveling 1.
60 XP ticket. Yeah, I always take this last. Because it needs more points than the others. 5,000? I got this! I got it. You didn't get all the rewards from Arknights? I guess you have a lot of them. I'll take the thread. Ooh, 400! Finally, we're not poor. I'll take the XP. There you go. Hello, Purbo. Alright, so next I will get this. And then this one. I wanna get this stuff. What is this, by the way? Yeah, I wanna get this. So I can use the W Corp Ryoshu for my, you know. Announcer. Ah. Battle Yapper. I don't know if I need that. I only put Dante for the announcer. No one's talking. You have a Mia announcer? Oh my god, that's paid, right? System PA upper. I guess this one then. And then this one too. Wait, never mind. This one. These two. Yeah, paid lunacy. Eddie. Yosh, okay, so that's the plan. I still need to do 2 more mirror dungeon. Crabis went to eat, that's why. Oh! Here we go! Compensation! We got extra lunacy! Yummers. You mean hard, Eddie? Yeah, not yet. We need to clear Kanto 7 first. And we're gonna do Kanto 7 tomorrow. Maybe just half for tomorrow. Like, I don't know how long will it take. Because if we do 10 hours, I'm planning on playing other games tomorrow too. Well, what did we talk about? I'm gonna play tomorrow. Ah, Repo. Reach 20 above should be good. Alright. I'm gonna play Repo tomorrow after Limbus. Repo. It was nice that we get so much though. Why is Limbus story so long? It's just how it is, Kunyakuri. It's just how it is. Yeah, too much yapping. Repo trials. Alright everyone, what are we gonna play later? Phasmophobia or Outlast Trials? Because Biscuit will play Trials with DD tomorrow.
But he also told me that I can join, so I might join late into their stream. Depends on what time I wake up. They gotta start really early. Don't play Trials without a filter. Oh my god. Where is my... So we need this? Is that what you mean, Toruko? I will be joining late tomorrow. Yes! A lot of your buy stuff. Wait, let me put this just behind the PNG. Where is it? Where is the PNG? Where did it go? Wait, I can't see it. Wait, oh, there we go. This. Wait, no, this is not it. Ah. There you go. Bum, bum, bum. You guys have to tell me which ones you buy though. Or will I be fast enough to censor? Alright, so we'll do Outlast. Outlast it is. I did not prefer any thumbnail. Chat delay. Oh man. Wait a second. Am I? Ah, there we go. Don't look at the mannequins. Okay. Let's see if I'll remember. Doing the thumbnail while we chat. Ba -ba -bam, bam, 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 bam. Especially nuns. That was delayed. Oh no. So yeah, Devo, tomorrow we're gonna play another Limbus. Oof, wait a second. Same time. That one. Actually, maybe we should do like this. Or Blue Protocol. Ah. Oh, that's not good. Same time tomorrow is okay with you, Devil? Actually, okay, let's do this again.
You can pet a dog. Ooh. That one is like Thorum, right? Blue Protocol. Like you can play with other people. Similar to Thorum. Is it worth the time? Oof, wait, not this one. Final Fantasy 14. Then... This should be good. Wait a second. Yasha! Screenshotting and archiving. Right. And carve. Yosh, got it. Got it. Encore. Oh yeah, I don't have this one. Blue Encore. Do we have guns in Outlast Trials? Can we shoot them? Can we shoot the head? Battle and brick. We're gonna brick them. Can we launch lady them? Flashlight and batteries.
Alright. Okay, I'm gonna set this like around 1 hour from now. It'll be like 9 p.m. for me. Ugh. So yeah, I'll see you guys later. I'm gonna... I need to install. Streamer mode. Can you check, Cognac Yuri? Alright, everyone. Limbus peeps, I'll see you all tomorrow. If you guys wanna watch me play Canto 7 of Limbus. Yeah, if there's streamer mode, that would be nice. the sensor. Alright, see you guys later. I'm gonna go eat. I'm hungry. For real. You guys go eat as well or do something else. I'll see you all in about an hour. Yeah. It's like 1 hour and 10 minutes. Yeah. See you guys later. I've been starving. So I'll go eat. Satisfy my tummy. See you guys.